Diskussionen, aber damit wir nicht komplett aus dem zeitlichen Rahmen rauslaufen, würde ich Sie bitten, sich zu setzen, damit wir mit den insgesamt 27 Präsentationen von Startups aus aller Welt beginnen können. Ja. Okay. Gut. Andreas ist da hinten. Hier vorne sind noch jede Menge Plätze, da steht zwar reserviert drauf, aber die sind dem Grunde nach gar nicht reserviert. Also, bitte füllen Sie gerne hier vorne auf, ist die beste Sicht auf die Bühne. Hallo, Reinhold. Wunderbar, ja, meine Damen und Herren. Im Namen der Stiftung Circular Valley und des Circular Economy Accelerators begrüße ich Sie sehr herzlich heute schon zum 3. DemoDay des Circular Valley. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie an diesem mittlerweile wieder sonnigen Freitagnachmittag den Weg hier in die Glashalle der Stadtsparkasse gefunden haben. Danke bei der Gelegenheit schon mal sehr herzlich unserem Gastgeber, der Stadtsparkasse Wuppertal, vertreten durch Herrn Axel Jütz aus dem Vorstand. Und ich möchte nicht alle Honoratioren einzeln begrüßen, weil wir tatsächlich ein straffes Programm haben. Also bitte sehen Sie mir nach, wenn ich als Gruppe unsere Partner, insbesondere die Industriepartner, die Partner aus dem wissenschaftlichen Bereich begrüße und die unterschiedlichen Vertreter der Zivilgesellschaft. Was heute wenig vertreten ist, aber aus gutem Grunde, ist die Politik, all dieweil die Landespolitiker in Düsseldorf aktuell darüber besprechen, wie die nächste Förderperiode des EFRE-Förderprogramms aufgestellt wird. Also von daher sehen wir von unseren Unterstützern aus den 3 Ministerien heute hier niemanden. Und in Berlin ist Sitzungswoche. Deswegen dürfen wir heute oder können wir heute auch keinen Bundestagsabgeordneten begrüßen. Aber freuen uns sehr, dass aus der ersten und zweiten Kohorte eine Reihe von Start-ups da sind. Und somit würde ich eigentlich auch schon ohne größere Vorrede gerne übergeben an unseren Gastgeber Axel Jütz von der Stadtsparkasse Wuppertal, die im 200. Jahr ihres Bestehens uns heute hier eingeladen hat, als Circular Valley Gast zu sein. Vielen Dank, Axel Jütz. Ja, lieber Carsten Gerhardt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Start-ups, liebe Förderer, Unterstützer, Forderer, Stifter und alle Freunde des Circular Valleys. Ich freue mich sehr, Sie heute als Gäste hier in unserer hoffentlich für Sie auch sehr schönen Glashalle bei Sonne begrüßen zu dürfen und Gastgeber für den 3. Demo-Day, für die 3. Kohorte aus dem Circular Economy Accelerator Programm zu begrüßen und dass dieser heute hier stattfindet. Ja, warum freue ich mich so sehr? Also zunächst einmal zum einen sind wir als Stifter und Partner von der ersten Minute an von dieser grandiosen Idee angefixt gewesen, weil wir den tieferen Sinn erkannt haben und uns dem auch, glaube ich, in ersten Gesprächen vor vielen Jahren schon anschließen konnten und an jeder Stelle die Unterstützung zugesagt haben und hoffentlich diese auch erfüllen. Wir finden, dass diese großartige Idee auch zum Erfolg führt
und glauben feste daran, dass aus Wuppertal, wo schon viele gute Ideen den Weg in die Welt gefunden haben, dieses auch in dieser Initiative stattfindet. Und auch hier müsste man viele Namen nennen, die bis hierhin den Weg schon geschafft haben, jetzt schon Großartiges erreicht haben. Aber erlauben Sie mir bitte, und lieber Carsten, halte das aus, dass ich auch dir an dieser Stelle im Namen für alle, die dahinter stehen, und du sagst es selbst immer, das sind unzählig viele gute Hände und Gedanken. Danke an Sie alle, dass Sie bis hierhin uns begleitet, gefördert und gebracht haben. Das ist ein Applaus wert. Also wir freuen uns für diese gute Idee hier in unserer schönen Stadt. Aber warum freuen wir uns jetzt zum Zweiten besonders, auch aus Sicht der Sparkasse? Und Carsten Gerhardt hat das gesagt, das steht so schön da, 200 Jahre Sparkasse Wuppertal. Damit gehörten wir zu den ersten in ganz Deutschland. 1778 gab es noch eine erste. Und warum war das in Wuppertal so? Naja, weil wir, und das wissen hoffentlich Sie alle, sonst ab jetzt, wir waren ja in der Frühindustrialisierung wirklich eine sehr aufstrebende, sehr schnell wachsende, sehr erfolgreiche Stadt. Und wenn ich jetzt Barmen noch dazu nehme, das galt, damals wurde die Sparkasse zu Elberfeld 1822 gegründet, aber schon bald Barmen, weil diese beiden großen Städte eigentlich auch für Entwicklung in Deutschland standen. Und Entwicklung hat Vor- und Nachteile. Damals wuchs die Stadt sehr schnell und es wuchsen auch die prekären, schwierigen Verhältnisse. Und damals braucht es auch eine Innovation, eine Institution, und da komme ich zu einer gewissen Verwandtschaft zu Circular Valley-Gedanken heute, um soziale Nachhaltigkeit, sozialen Frieden zu schaffen. Und wenn ich Ihnen sage, dass die Stadtväter damals gesagt haben, wir brauchen eine Institution für Armenfürsorge, für die Handwerker, für die Dienstboten, für die Arbeiter, damit diese nicht abgehängt werden von einer Entwicklung, die einerseits für alle gut ist, aber eben für andere auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und aus diesem Gedanken heraus, der das Thema soziale Nachhaltigkeit oben angestellt hat, ist heute eine Sparkasse entstanden, das sage ich jetzt mit einem gewissen Selbstbewusstsein, die 3 von 4 gewerblich Tätigen und 2 von 3 Privaten in Wuppertal in allen finanziellen Fragen begleitet. Und das tun wir auch, um unseren zweiten Gründungsauftrag zu erfüllen, neben dem sozialen Gedanken, der sozialen Nachhaltigkeit, für das Thema Gemeinwohl in Wuppertal zu sorgen, zu unterstützen. Und wie schaffen wir das? Indem wir natürlich auch gut wirtschaften, auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit schaffen. Und alles das, was wir nicht brauchen, um unseren Auftrag für die Versorgung unserer Kunden zu schaffen, geben wir zurück an die Gemeinschaft. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir auch diesen Gedanken tragen, weil neben der ökonomischen und der sozialen Nachhaltigkeit heute mehr denn je auch die ökologische Nachhaltigkeit tritt. Und wir sehen es als auch Gemeinwohlauftrag, diese zu fördern. Deswegen ist es selbstverständlich, dass wir als Stifter und Förderer für Circular Valley bereitstehen und uns hier engagieren, wo wir nur können, damit dieser Dreiklang auch nicht nur in Wuppertal, sondern in der ganzen Welt eine Basis schafft für alle Zukunft, für unsere Kinder, Enkel und für alle Menschen, die noch in Zukunft hier leben werden. Und in diesem Sinne freuen wir uns in vielfacher Hinsicht, hier heute Gastgeber sein zu dürfen. Und ich möchte es auch dabei belassen, damit der Zeitplan der Ehrgeizige auch erfüllt werden kann. Herzlichen Dank. Lassen Sie uns alle sich sehr freuen auf das, was wir jetzt zu sehen bekommen. Dankeschön. Ich hätte eine Bitte, dass wir hier vorne noch ein paar Stühle füllen. Also insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die hinten stehen, hat auch einen ganz einfachen Grund. Der Livestream, der geht nämlich genau hier durch. Und dann sieht das so aus, als wäre hier keiner. Ja, die da sitzen, sieht keiner. Hier vorne fehlen wir. Also, Christian, Clara, Leonie, Herr Harmke, die unterhalten sich mächtig dahin, egal. Gut, bevor wir mit den Präsentationen anfangen, noch einige Minuten, ein paar einleitende Worte von mir. Wir leben ja in der Zeit der Krise, alle reden von Krise, überall und aller Orten. Vor 3 Jahren war es die Klimakrise, dann kam Covid, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt kommt die Gaskrise, Versorgungskrise, Wirtschaftskrise und wahrscheinlich hat der ein oder andere auch noch persönliche Krisen dabei, persönliche Rückschläge, also viele Krisen.
Da könnte man ja ein bisschen verzweifeln und sagen, Mensch, auf welchem Planeten leben wir denn? Alles voller Krise. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen. Also wenn es mir zu viel Krise wird, dann gehe ich immer gerne in den Wald. Mache ich übrigens, wenn es geht, jeden Morgen. Weil der Wald, und jetzt werden Sie vielleicht schmunzeln, aber der ist so ein ganz wunderbares Ökosystem. Das ist ja das, was die Natur eigentlich am besten kann und was sie auch überall macht. Da, wo es möglich ist, klimatisch, da entsteht überall Wald. Und so ein Wald, der bindet CO2, der produziert Sauerstoff, der bindet Wasser. Und die ganz wunderbare Eigenschaft ist, dass darin ein Ökosystem von Flora und Fauna entsteht, wo das Einzige, was von außen zugeführt wird, Wasser und Energie ist, Sonne. Und es zeigt eigentlich jeder Wald, wenn Sie mal reingehen, auf welchem Planeten des Überflusses wir leben. Nicht? Es gibt diese markante Zahl, die Sonne bringt jeden Tag 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde, wie wir in Summe verbrauchen. Und trotzdem hängen wir an der Nadel des Öls und müssen uns jetzt fürchten, dass es im Winter kalt wird und uns wird gesagt, ihr dürft nicht mehr so lange duschen. Ja, weil wir einige Jahrzehnte versäumt haben, das Naheliegende zu tun. Warum ist denn nicht auf jedem Haus eine Photovoltaikanlage? Im durchschnittlichen deutschen Einfamilienhaus kostet die Küche mehr, als es gekostet hätte, energieunabhängig zu werden, zumindest in Bezug auf den Strom. Aber das ist Wasser unter der Brücke und wir können auch nicht alle im Wald leben, das haben wir Menschen ja relativ früh erkannt. Der Wald, der würde nur Platz für vielleicht 100, 200 Millionen Menschen geben, wir sind aber mittlerweile 8 Milliarden. Und deswegen haben wir früh angefangen, ihn abzuholzen, aber wir haben nicht nur Ackerfläche geschaffen, sondern wir haben ihn auch zubetoniert, wir haben Siedlungsfläche geschaffen und so weiter. Und das hat uns in eine relativ prekäre Situation mittlerweile hineingebracht, weil wir dabei auch vieles ausgelöscht haben, was wir brauchen. Nicht? Mittlerweile begreifen wir, warum die Artenvielfalt wichtig ist. Jeder weiß mittlerweile, warum wir die Bienen brauchen. Und vermutlich werden wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten auch wissen, warum es gut ist, Mücken zu haben, auch wenn sie uns primär stören. Also das haben wir gemacht. Wir sind weggekommen davon, dass wir so leben wie in den wunderbaren Ökosystemen, wo man nur Wasser und Energie reingibt und alles andere sich dann im Kreis bewegt. Ja, in der Zeit der Krisen, da ist aber etwas entstanden, was uns hier, Sie und uns besonders bewegt, nämlich das Circular Valley. Die Idee ist geboren worden während der Klimakrise vor 3 Jahren. Und sie ist dann ausformuliert worden und mit vielen von Ihnen diskutiert worden während Covid. Das war die große Gelegenheit, einfach mal, weil gerade die Unternehmer von Ihnen nicht mehr reisen mussten, weil die mehr Zeit hatten, konnten wir die besuchen oder konnten wir die auch per Videokonferenz ansprechen. Also in Covid geboren, dann im letzten Jahr, sobald Covid vorbei war, der erste virtuelle DemoDay, der zweite DemoDay. Nein, der DemoDay war natürlich nicht virtuell. Der Start war virtuell, aber dann der erste physische DemoDay im letzten August im Gaskessel, der zweite DemoDay dann im März diesen Jahres in der historischen Stadthalle, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine. Und jetzt der dritte DemoDay, wieder unter einem anderen Vorzeichen, nämlich Gasmangel und Verzicht. Und das Schöne, was wir Ihnen gleich präsentieren möchten, ist, dass es mannigfache Ideen gibt, wie wir auf diesem Planeten durchaus zu 5, 6, 7, 8 Milliarden Menschen leben könnten, ohne massive Umweltauswirkungen zu produzieren. Und das fasziniert uns und wir haben das in Summe in 3 Pakete gepackt. Das erste Paket von 9 Startups beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir auf alternative Ausgangsstoffe wechseln? Also das, was die Natur uns an nachwachsenden Rohstoffen, an erneuerbaren Rohstoffen zur Verfügung stellt. Im Anschluss daran freue ich mich über ein Gespräch mit einer Sportlegende meiner Jugend. Viele von Ihnen werden ihn auch kennen, Jürgen Hingsen, den seit 1984 Rekordhalter in Deutschland. Wir werden über die Parallelen sprechen von Sport und Start-up, denn im Grunde genommen ist Start-up auch so eine Sache, wo man in ganz vielen Disziplinen auf einmal reüssieren muss. Und dann schließt sich das zweite Kapitel an wiederum 9 Start-ups, die sich mit dem Thema Recycling beschäftigen. Wenn wir denn etwas nicht aus erneuerbaren Rohstoffen herstellen können, aber es wenigstens am Ende des Lebens im Kreis führen wollen, dann müssen wir es recyceln. Da kommen 9 innovative Recycling-Technologien. Und danach gibt es einen Blick auf das, was Schüler
zu dem Thema Recycling machen. Es gibt hier in Wuppertal eine sehr schöne Schülerinitiative und die haben sich mit einem Start-up aus unserem vorherigen Batch beschäftigt. Das wollen wir Ihnen gerne zeigen, um dann abzuschließen mit dem dritten Batch von noch einmal 9 Start-ups. Und die beschäftigen sich mit der Frage, wie kriege ich denn das Ganze koordiniert? Das ist ja schön, dass wir erneuerbare Rohstoffe haben, dass wir tolle Recycling-Technologien haben, aber am Ende muss auch alles immer zur rechten Zeit an den rechten Ort kommen. Wir haben das lange als gegeben angenommen. Mittlerweile, wenn wir in die Supermärkte gehen, stellen wir fest, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Da kommen ganz häufig diese roten Schilder gerade ausverkauft. Und damit wir das in der zirkulären Wirtschaft nicht haben, dass es nicht heißt, oh, der Abfallstrom, den wir gerade bräuchten, ist gerade nicht verfügbar. Dafür braucht es Plattformlösungen und über die sprechen wir dann im letzten Block. So, das zur Vorrede. Also wir sind total begeistert, insbesondere weil wir die Gelegenheit hatten, über die letzten Wochen und Monate die Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Es sind in Summe 20 Nationen, die vertreten waren in dieser dritten Kohorte. Und wir beginnen mit dem Thema alternative Rohstoffe. Und unser erster Blick geht nach Indien. Indien, einer der größten Nahrungsproduzenten der Welt, produziert auch jede Menge Stroh. Und Stroh war ja lange, außer dass es früher mal als Einstreu und auch heute noch als Einstreu in der Landwirtschaft eingesetzt wird, kein besonders hoch gehandelter Rohstoff. Und was man aber mit Stroh Wunderbares und Schönes machen kann, zeigt Ihnen jetzt Shriti aus Indien. Good evening, everyone. I'm Shriti, and I'm founder of Circular Eco. I'm from India, a country that's the second largest producer of rice, wheat, and sugarcane, which means that this is a very common sight in my country almost every 4 months, because we are mostly an agricultural economy. But sadly, this is also a fairly common sight, because when you grow so much crop, you also obviously have a lot of waste, and that waste doesn't have a lot of usage, which means it's either burnt or it's thrown in the landfill. And this burning leads to a lot of air pollution, health cost, and a $30 billion loss to the Indian economy every year. And India is home to 9 of the 10 most polluted cities, and this is a big contributor to that. Now, I'm a civil engineer, and I also know that most of us here in this room spend a lot of time in buildings, and these buildings contribute anywhere between 40 to 50% to our global carbon footprint, which means that right now, sitting in this building, the choice of materials that we use is no more a choice if we all collectively, as a country, as a planet, wants to meet our carbon neutral goals. And that's where we believe that at Structure, we have a solution, which is we look at this unwanted waste of agriculture, we look at buildings that needs a lot of resources, and we combine them together, and we have India's first carbon negative building material that is made out of 96% straw. It's acoustically and thermally insulated. It's also fireproof, and compared to all mainstream products, it's competitive in its performance, aesthetics, and durability. In last 2 years, we have proven that it has the right product market fit back in our country. We have sold more than 100,000 square meters of this product, and this year, we are going to cross €1 million in revenue by proving that this product can be sold and be accepted by mainstream architects and builders. Now, what's next for Structure? We want to be a global building material company that looks at every alternative feedstock and create buildings into a carbon sink, and that's where our new product comes in, which is Magra. We all are aware of the fact that we use a lot of polyester and synthetic fiber to do thermal and acoustic insulation. In countries like Germany and Europe, all across winters, we use a lot of insulation products. And Magra is basically 100% natural, organic product that is biodegradable, made out of discarded fiber that people do not use into textile industry, and we convert them into natural fibers for insulation. And they can be used as an infill, as panels, as well as tiles. If I can only leave you with one word, that's that when you go back today, think about the buildings and the materials you choose, because we all have an opportunity to reimagine living, because waste is only a waste if you waste it. Thank you.
Wir machen das jetzt in schneller Folge durch, weil nachher die Gelegenheit bestehen wird, mit allen nochmal einzeln zu sprechen, und freue mich, dass wir direkt von Indien nach Uganda gehen, zu Haya Bioplastics, und erfahren werden, was man in Uganda aus Bananenresten und Cassava Starch machen kann. Thank you. Hello, everyone. My name is Pike Kwizera, and I'm the co-founder at Haya Bioplastics, Uganda. For long, Africa has been known to be home to some of the most iconic wildlife, diverse cultural heritages, and over 1.2 billion warm people, like me. But there is something destroying this beauty: single-use plastic. Plastic pollution is a global challenge that you and me share in general, but its effects in the developing world are way more catastrophic. With plastic recycling rates as low as 3%, recycling alone cannot address this issue going forward. Fortunately, there is already existing biodegradable packaging that you can buy off the market here. And there is existing market for these products in Africa currently. But this packaging is currently brought onto the continent, imported, and costs anywhere between 40 to 50%. So for a business, a small-scale business that genuinely wants to switch from single-use plastic and move to sustainable packaging, simply cannot afford it. With product development support from the United States Department of Agriculture, we have created a cheaper packaging alternative that's biodegradable, and it's cheaper compared to the imported packaging that's currently on the African market. We basically use two raw materials, that's starch and various plant-based fibers, to give you a fiber-reinforced packaging, and we can use this packaging to form any other thing, but our initial product is fruit packaging, mainly built for the fruit export market. Because we employ a low-cost manufacturing process that utilizes a wide range of fiber resources, it means we can easily scale to any geography. On top of that, we will maintain our unit economics as low as possible. We are tapping into a $500 million opportunity across the African continent alone, made of the fast food, retail, and the fruit export, which we are currently diving into right now. We have actually prototyped this solution, and we've carried out over 2 years of R&D, market research, and we're selling over 300 of these pieces currently to fruit packing companies. But based on their positive feedback, we are now increasing this to 7,000 units per day, and then we envision to scale within the East African Free Trade region to tap into bigger markets. Are you a business here currently today that would like to make the switch to sustainable packaging, but you held back because of its higher costs? Please reach out today. We are looking for you. Or you're genuinely interested in this low-cost process and you'd like to actually send it and roll it out to any other partner or geography out there. Please reach out to Haya Bioplastics today, because we believe you can still turn a profit while you're making impact. Thank you very much. Vielen Dank, Pike. Wir bleiben beim Plastik, gehen allerdings von Uganda nach Mecklenburg und beschäftigen uns mit Folien. Also Plastik ist ja eigentlich ein wunderbarer Werkstoff, und wenn man ihn befandet mit 25 Cent, dann wird er auch sogar vernünftig recycelt. Das große Problem allerdings sind die Folien. Und je leichter sie werden, desto größer werden sie als Problem, weil je schlechter kann man sie am Ende auch wieder aufsammeln. Dieses Themas hat sich Cell2Green angenommen. Dirk Hollmann, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, präsentiert uns eine Folie, die nicht nur biobasiert, sondern bioabbaubar und als drittes auch noch recyclingfähig ist. Dirk.
Tack, tick, tack. My time is running, your time is also running. Our generation is polluting the world, and in principle, we have to do something against this. But sometimes we close our eyes and everything is fine. That's why we buy all the vegetables with PE foil. However, I have 2 kids, and they are also always looking for some computer games, and they never open their eyes. But one time they came to me, Dirk, well, what, Dad? What happens with you? Come on, you're a scientist, you have to do something. And I was surprised, actually, why they called it this. And they did this. So they collected also some waste, and they see how long it takes to degrade plastic waste in our environment. And this is not only a few, this is a lot of plastic waste. And so I went to my lab and said, I have to find a solution. My name is Dr. Kollmann, I'm the CEO of Cell2Green, and I did my homework. So we developed a process to convert biomass, to a very nice, transparent biofoil. So it's no plastics anymore. And this foil is really nice because you can use it, for example, in the biodegradable waste. But you can also use it to recycle. This is really nice because this is our starting material actually to do it again. So we can use any kind of bio-waste for our process. Furthermore, we have really nice opportunities or properties. So one is we are 100% of cellulose. So there's no additives inside, no endocrine ones. This is really nice, actually. Normally, you have different layers. However, it's also breathable, so you can use it also for vegetables and everything of packaging. And furthermore, we are not that sick, we are this sick. Only 1/5 of a normal PE foil. So you can pack 5 times more than the normal ones. And today we have also some partners, local partners, so they are really interested to exchange. As soon as you produce something, Dirk, please give it to us. But today I have only one question for you. Today you have the choice. You can choose, you can close your eyes again, and you choose the PE foil which you already use. No impact to the society, no impact to your kids. Well, you can also choose different ones. The future. Cell2Green. If you would like to do it, you have an impact to your children, to your grandchildren. And furthermore, you have an impact also for your company. If you would like to do this, if you would like to touch the future, call Cell2Green. Ein ganz besonderes Privileg und eine ganz besonders große Freude der Arbeit im Circular Valley ist, dass man diese Ideen aus aller Welt sieht. Denn wir gehen jetzt von Mecklenburg nach Kenia und werden eine ähnliche Idee vorgestellt bekommen. Wanda Bioplastics beschäftigt sich auch mit der Frage, wie kann man Bioplastik aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Und ich begrüße ganz herzlich Faith Obange. Hello, my name is Faith Obange. I am the founder and CEO of Londo Biotech. When I was 14 years old, my family and I experienced a flooding incident in the slum that we were living in. So the next day, while walking around, I realized that the flooding was actually caused by plastic pollution that had clogged one of the major drainages in that area. And that got me wondering, what is it about plastic that makes it persist so much in the environment? Why doesn't it just disappear when you're done with it like a banana peel or an apple core? And that singular incident is what motivated me to find out what plastic is made of and what sustainable alternatives are there that can be used to substitute for it. And that is how the inspiration for creating Londo Biotech was born. We now know that 46% of the plastic pollution that gets into our oceans is actually due to thin film plastic.
If nothing is done about that waste, that pollution will keep killing marine wildlife and entering our own food chains as human beings in the form of microplastics, where they pose a specific particular danger to the health of women and girls. So in response to this problem, Luanda Biotech has created Biotic. Biotic is a bio-based bioplastic that is made from agricultural waste. And it's not just agricultural waste like the banana peel or the apple core that I talked about. It's a kind of waste that not even animals feed on. So it's complete trash. And we take the opportunity to convert that trash into cash, something valuable. The material is biodegradable and recyclable, and it has the potential to reduce up to 42 million tons of carbon dioxide emissions annually. The material is also sustainable because it's not derived from wood sources, so it therefore has no impact on climate change, and it's not derived from food sources, notably starch like corn or etc. So it has no impact on food security for both humans and animals. Compared to our nearest competitor, for a similar price point, the one I've highlighted there, our product offers more than twice the tensile strength, which gives it a lot more versatility in the market. You can adjust the thickness, the tensile strength to fit different purposes. More than twice the tensile strength and almost twice the biodegradation rate. So this product offers a lot more value for money than what is already in the market by our competitors. Our product has a total available market of approximately 30 billion euros. And we are targeting a serviceable, obtainable market of approximately 5 billion euros. To get there, our roadmap is to enter the Kenyan market, introduce the product into the Kenyan market by the 4th quarter of this year, and expand into the East African market, the Africa-wide market, and eventually get into the global market by the 2nd quarter of 2025. Our product has received notable mentions and several awards. Most notably, we are now finalists in the Tom Ford Plastic Innovation Prize, which is a global competition. We're also finalists in the AfriPlastics Challenge, and we're also winners of the Next Packaging Movement that was sponsored by Perrier. We've also received up to 22 media mentions, most notably in Forbes magazine, Sustainable Plastics, among others. We have quite some traction in the form of a total of 280,000 euros in grants raised so far. We have produced our MVP, as you can see. We've had it tested for chemical and mechanical properties, and we've received a letter of interest from one of the major players in the consumer industries, which is Perrier. We're here today asking for commercial partnerships to enable piloting of this product and scaling into the market, and also an investment of 1 million euros in grants and equity. To do all this, we've put together a strong team led by myself as the founder and CEO. My name is Faith Obange. We also have our scientist, our material scientist, Dr. Geoffrey Otieno, who is the head of R&D. We have Carol Masila, our lawyer, who handles all our IP issues and other legal matters, and Brian Michael, our head of finance, who handles finance and budgeting and accounting. Because we believe as a company that a sustainable future, a sustainable world is possible, we really would like to get in touch with you to discuss further, so please, we're asking you to connect with us here through our contacts, or meet us later at the exhibition stands, and let's join us on this journey towards a more sustainable future. Thank you. Ja, vielen Dank, Faith. Wir bleiben für 3 weitere Minuten bei den Polymeren, beziehungsweise, um genau zu sein, bei dem Polyurethan, beziehungsweise einem natürlichen Ersatzstoff dafür, nämlich Abfälle aus der Lederindustrie. Charlotte, bitte. Turn it off. Oh, it wasn't on. Okay, now it's working. Yay! Okay. Bringen wir die da vielleicht. Did you know that there never was a
a good alternative to petrochemical soft foam? Well, now there is. My name is Charlotte, and today I'm here with EcoSoft Fiber, a natural fiber-based soft foam substitute. Yearly, there are over 1 million tons of petrochemical soft foam produced. This does not only mean that it takes a lot of energy and fossil resources, but is also producing an enormous amount of hazardous waste that is mostly non-recyclable. But we have the solution for this. EcoSoft Fiber is made from wasted natural fibers. Our raw material is an inadvertent side product of the industries and normally goes to landfill as well or is incinerated. But we found a way to transform those natural fibers into EcoSoft Fiber, a biosoft foam that has still the same physical properties as petrochemical soft foam, but is emission-free, biodegradable, and fully recyclable. We have already entered the market, as you can see here, in 2021 in hull absorption and interior design, but I am sure that we will substitute any kind of application of petrochemical soft foam in the future with a 100% ecological economy solution. But who are the people behind the idea? I think our management team is the key to success. We combine strength, knowledge, and lots of business experience, but we also want to learn and achieve something. In the past, we have already made some steps. For example, finding the perfect way of combining aesthetics and performance. As you can see here, we have already obtained some awards for our unique and special design, but also important certificates such as the Oekotex leather standard. My name is Charlotte, and with EcoSoft Fiber, my mission is to make the world great again. So, if you are interested, either as an investor or as a possible customer, please feel free to reach out or maybe have a quick chat later. Thank you. Vom Weichschaum gehen wir zu den ganz harten Materialien, und zwar zu den harten Materialien, die sich in Asche wiederfinden. Hätte ich vorher nie gedacht, also Beschäftigung mit Asche macht man normalerweise nicht. Man verbrennt etwas, das meiste geht als CO2 oder sonstige Gase in die Luft und da bleibt irgendwas gefühlt Wertloses über. Aber wenn man es sich mal anders überlegt und sagt, Mensch, das ist ja schon mal gebrannt, das muss man nicht nochmal brennen, weil das Brennen hat schon mal jemand erledigt. Dann kann man ganz neue Perspektiven entwickeln und deswegen finden wir Acebiode sehr interessant. Es gibt einen Stoff Zeolit, der wird im Grunde genommen durch Abbau und dann durch einen sehr intensiven Brennvorgang gewonnen. Und die Kollegen haben einfach gesagt, Mensch, das ist doch in ganz vielen Aschen schon drin. Warum soll ich was abbauen und dann neu brennen, wenn ich es dem Grunde nach auch in einem Nebenprodukt der Verbrennung schon finde? Und das ist ein Wunderstoff, den uns Robert Kunzmann von Acebiode jetzt vorstellt. Robert, willkommen. Ash, ash, ash. 400 million tons of ash are sent to landfill year after year. My name is Robert. I'm the COO of Acebiode. We turn ash into cash. In industry, we understand the problem of sending ash to landfill. High disposal costs, increasingly stringent legislation, and environmental problems. There are actually a few companies here who can relate to this. Can I see hands up from Wuppertaler Stadtwerke or AWG? Metabolon and Remondis.
and of course carbolic as well. What we do for you is turn this ash into Circulite, an absorbent that we can use to clean the air, water, and the soil. And now we are scaling up our carbon capture technology. Activated carbon is dominating this market that's grown to $57 billion by 2025. But it can only absorb physically those substances we see in gray. Circulite can do all of that, plus also absorb chemically those substances you can see in green. The main advantage remains that we use waste materials, so it can be sold for up to 10 times cheaper than competitor products. But how do we know this is true? We've got 2 completed projects in Asia where we're turning ash into Circulite. And we've got 5 more of these projects in planning where we use standard machines and processes, but just like Coca-Cola, we keep the secret how we're fine-tuning this process. This will shock you. We don't produce Circulite. We help you build Circulite recycling plants. We've got 3 of these scheduled to start construction next year, and the following year our carbon capture technology will be ready. For this, we are hiring a senior chemist to assist our CTO, who's a world expert in catalysts and zeolites. So join our team that already has over 70 years of industry experience and is passionate about turning 400 million tons of ash into cash. Thank you very much. Zum nächsten kann ich keine gute Überleitung herstellen. Wir müssen jetzt von Asche zum Lederersatz. Kann ich nur sagen, wir brauchen immer mehr Leder, ganz wichtiger Ausgangsstoff. Wäre natürlich schön, wenn wir das auch aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen könnten. Und Lover hat dazu ein sehr schönes Produkt entwickelt, Montgomery. Ihr macht das aus Hanf. Have you ever heard of products such as apple leather, pineapple leather, or cactus leather? It sounds fascinating, right? Leather made from plants. Now the problem is that all these leather alternatives are largely made from plastic. And that is why my old friends from back in school, Julian, Lucas, and together with myself, we put on our white coats and went to the lab. We have been researching and experimenting for the past 5 years. And the result of our hard work is Lover. Lover is a groundbreaking material. It feels just like leather. Yet, it is purely plant-based. No plastic at all. Now, how do we make this happen? We work with this guy here in the back. And nope, although he could be, Jürgen is not a best ager model or an actor. Jürgen is a hemp farmer here in Germany. And we take what is left from his harvest, and through our patented process, we make Lover from it. With Lover, we lead the necessary change in the leather business. We want maximum impact. That is why we supply various industries with our product. We're already working with companies such as Adidas, Steelcase, and Volkswagen. Now, all these companies demand us to produce Lover at a large scale.
But as you can see on this picture, we have already produced 1,000 square meters of rubber in just one production trial. And this is what the upcoming months will be all about, perfecting the industrial production. We are working on this with a German contract manufacturer. Now, please get in touch. And we mean that literally. You simply have to touch our product. So come and see me after the presentation, and you will get an impression of what we do. Together, we might come up with new ideas for products made with rubber. My name is Montgomery, and I'm very much looking forward to meeting you. Thank you. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es manchmal fast schwierig, die Übersicht zu behalten. Nicht? Die ganzen unterschiedlichen Einsatzstoffe, und im Grunde genommen ist ja die Botschaft, für alles kann man irgendwo einen naturidentifischen Ersatz finden. Über eine Materialklasse haben wir noch gar nicht gesprochen, das sind Pilze. Auch tolle Wundersachen, wird im Atanas gleich etwas zu erzählen. Und Biomic beschäftigt sich auch mit der Frage, wie kann man eigentlich jemandem, der auf alternative Einsatzstoffe gehen will, wie kann man dem helfen, sich zu navigieren durch dieses Wirrwarr von, welchen Einsatzstoff nehme ich, wie designe ich das Ganze. Also wir hören jetzt zwei Sachen, nämlich einmal die wunderbaren Pilze, nicht an die jetzt einige denken, und gleichzeitig noch die Frage, wie kann man diesen Designprozess from start to finish begleiten lassen. Aus Bulgarien, Atanas. The next generation of products is going to be made out of mushrooms. And there is a very good reason for this. Because every third product that's released on the market is positioned as sustainable because of huge consumer demand. Because of this and huge regulations, the biggest companies in the world are trying to make more and more sustainable products. But it's incredibly difficult to make sustainable products these days. You need to find the best material, you need to find expert designers that can work with it, you need to prototype it after designing, and you need to qualify the producers. And big companies know you have a very long procedure to do this. Of course, to top it all off, you need to dedicate resource to manage the whole process. It can get very complicated, incredibly fast. This is a diagram of how the process typically looks like. We make this process look like this. Hi, my name is Atanas, and I am the manager of Biomic. Biomic designs next-gen products and packaging from innovative materials for premium brands around the world. And our favorite material to work with is mycelium composite. It's just plant waste and the root structure of mushrooms. And this material has many amazing properties, but maybe the most important of which is that it's carbon negative. It can be used in various industries around the world, but we focus mainly on packaging and product design. So some of the projects we've done in the past, we've worked in cosmetics to create cosmetics packaging from the material and paper. We have created concepts from showcases for premium products. We have won international recognition and gold medals at design competitions, proving that mycelium has a place among luxury design. We have done custom construction equipment made of the material, and we've worked with industry leaders like Mercedes-Benz to develop assembly parts that are currently being used in 2 factories to assemble the S-Class and EQS models. And it seems like more and more companies are looking towards making products like this because we have very interesting projects lined up for this next year. Our team is comprised of experts in the field of design, biotechnology, and marketing. And we've been fortunate enough to be mentioned in various news outlets locally and internationally. So, to the important question, what can we do for you? Well, first of all, we can design sustainable products for your companies. But secondly, we can help you in R&D on mycelium composite and help you manage the whole process and consult you along the way. So if you'd like to learn how to leverage next-gen eco-materials to make sustainable products in your companies, we would love to talk to you right over there at our stand in a bit. Thank you very much.
So, einen haben wir noch im ersten Block. Wir gehen noch einmal nach Kenia und beschäftigen uns mit alternativen Ausgangsstoffen für weibliche Hygieneprodukte. Und heiße ganz herzlich Mary willkommen. Mary. Thank you. Now, everybody in this room, in one way or another, has bled. Blood is a sign of life. It is a sign of fertility for women and girls, but it also comes with a lot of shame. My name is Mary Nyaroy, and I'm the founder of Nyungu Africa from Kenya, and we are on a mission to make periods green. Green periods, you ask? Yes. Because sanitary products, which women use to manage their periods, are out of reach for millions of women and girls in Kenya. According to FSG, 65% of women and girls in my country cannot be able to afford sanitary pads. So some of them, as recent as June, are digging holes to manage their periods, and others are trading sex for pads, which is making Kenya become the third country in terms of teenage pregnancies. And that's why my company comes in. We are transforming underutilized agricultural waste of pineapple leaves and corn husk fibers because Kenya produces cumulatively over 2 million tons of feedstock, which is either left to rot or burn in the farms. And we are transforming it into a basic health product that performs immensely well compared to other product offerings in the market and has an exciting future. Our brand is called Zetu. This is Zetu, a biodegradable, locally made manufactured pad from underutilized feedstock of pineapple leaves and corn husk fibers that targets 6 UN SDGs. We're entering a 24 billion growing market with global trends in circular economy and a demand for eco-friendly sanitary pads. And we're going to be targeting Gen Zs who are, through our one-to-one business model, for every product we sell, we're going to be donating it to women and girls in need. Now, we have created global buzz, good ones, in fact. I was recently named the best female entrepreneur in Africa by Total Energies. And in the next 4 years, we plan on getting certification of our product. We also plan to set up a pilot plant and also diversify into other materials such as diapers, incontinence pads, and the adult diaper industry. And we are backed by a killer team of experts and advisors who believe that progress in this industry cannot wait. And we're asking for your help in cash and in kind of 98,000 euros to help us set up our pilot plant. And if you have machines, we need a pulping machine and an automatic sanitary pad to be able to produce the sanitary pads. If you believe that women and girls have human rights and they have periods, and we should never be able to make them make their choice between the two. So join us in making periods green because we believe that better periods are good for women, girls, and the planet. Thank you. Ich danke insbesondere den Herren unter Ihnen für den Applaus. Ich muss sagen, es ist ja ein Thema, was uns gar nicht so sehr beschäftigt, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, natürlich total naheliegend und wichtig, nicht? Also ganz tolles Thema, Mary. Ja, damit sind wir durch den ersten Block. Und ich hatte gesagt, ich freue mich ungemein, Jürgen Hingsen begrüßen zu dürfen. Das Sportidol meiner Jugend, muss ich sagen. Als ich geboren wurde, war Jürgen 10. Und hat bei einer Kreiswaldlaufmeisterschaft mitgemacht und trainiert und hat gewonnen. Und das war 1968. Da hat er gesagt, Mensch, anscheinend kann ich das ganz gut. Und dann ist er eingestiegen und hat dann über 15 Jahre sich immer weiter hochgearbeitet über die deutschen Meisterschaften, die deutschen Jugendmeisterschaften, dann letztlich nach Olympia
Und von daher, Jürgen, freue mich ungemein, dass du hier bist, dass wir sprechen können über die Parallelen von Decathlon und dem Zehnkampf, den viele unserer Startups machen. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag zusammen. Carsten. Da haben wir schon mal eine Körpergröße, dann können uns tief in die Augen schauen. Genau, ne, das ist wahr. Ja. Jürgen, ich habe gesagt, 68 hast du angefangen, hast du gesagt, Mensch, das kann ich ganz gut. Und wie ist denn dann weitergegangen? 15 Jahre hast du ja stetig dich weiter nach oben gearbeitet. Und am Ende, und das muss ich sagen, das ist ganz wichtig, 8.832 Punkte, das ist der Rekord, den Jürgen Hingsen 1984 aufgestellt hat. Und das ist der bis heute ungeschlagene deutsche Rekord. Kein Deutscher war je besser als Jürgen Hingsen. Ist schon lange her. Wie hat das Ganze angefangen? Ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich war auch ein guter Straßenfußballer. Da war meine Mutter dagegen. Und natürlich aufgrund der Körpergröße, weil ich immer schon etwas größer wie die anderen war, gab es dann auch die Leichtathletik. Mein Vater hat mich frühzeitig gefördert. Also der hat mich dann an die Hand genommen. Aus gesundheitlichen Gründen musste der Wald laufen, hat dann seinen, ich sag mal, kleinen Strop mitgenommen und wir sind durch den Wald so ein bisschen gelaufen, hat mir natürlich zwischendurch auch was von der Natur erklärt. Also von daher kommt die Affinität, Naturbewusstsein, Sport, gehört ja alles dazu. Ohne gesunde Natur können wir keinen Sport treiben. Ja, und so hat das angefangen und dann gibt es ein Schlüsselerlebnis. Sicherlich bei Ihnen, auch gerade was Start-up-Unternehmen angeht, gibt es ja immer so einen Schlüsselmoment, wo man sagt, das ist eigentlich meine Bestimmung, da will ich hin. Bei mir war das im Alter von 10 Jahren, habe ich dann eben mitgemacht bei den Sichtungswettkämpfen, Kreisjugendmeisterschaften im Waldlauf, wurde dann Erster und dann kam ein Trainer von Eintracht Duisburg auf mich zu und dann haben die gesagt, Mensch, vielleicht kannst du nicht nur im Wald laufen, vielleicht kannst du auch Weitsprung, Hochsprung machen und so ist es dann entstanden. Also aus einer Zufälligkeit heraus kam dann die Bestimmung und dann gehört natürlich Training dazu, Fleiß, Ausdauervermögen und all die Attribute, die man eben als Sportler mitbringen muss, um ganz nach oben zu kommen. Und ich hatte ja nur einen Rivalen, der mir das Leben schwer gemacht hat, das war der Daley Thompson, der aus Großbritannien kam, den Sie ja immer noch durch die Zweikämpfe kennen. Aber ansonsten hatte ich, ja, ich sag mal, bis zum 18. Lebensjahr hatte ich einen Durchmarsch. Und so stehe ich jetzt heute vor Ihnen und bin immer noch deutscher Rekordinhaber. Fantastisch. Das ist ein Applaus wert. Ich hatte gesagt, was die Startups machen, ist ja so ein bisschen ähnlich. Die müssen ja auch in ganz vielen Disziplinen überzeugen, die müssen eine gute Idee haben, die müssen die Idee weiterentwickeln, die müssen Marketing, Vertrieb betreiben, die müssen eine Organisation aufbauen, die müssen Abrechnungswesen aufstellen. Also ganz, ganz viele Sachen auf einmal. Dann reicht es nicht, in einer Sache top zu sein, sondern man muss alles irgendwie gut können. Was würdest du empfehlen, also oder aus deiner Sicht, was sind die Parallelen und wie kann man das schaffen, so viele Dinge gleichzeitig irgendwo auf einem Spitzenniveau zu machen? Also alleine geht es nie. Auch im Zehnkampf tritt man zwar allein in die Arena rein, aber da ist das Team drumherum entscheidend. Also es muss ein vernünftiger Trainer da sein, der möglichst von der Jugend auf auch mit Spezialistentrainern begleitet. Dann brauchen Sie guten Physiotherapeuten, weil da zwickt und zwackt schon mal am Rücken. Und auch die Muskeln sind verhärtet und da muss dann auch der Physiotherapeut mal ran. Dann als drittes brauchen Sie natürlich eine gute Ernährung, also möglicherweise auch ein Ernährungsberater ist ja heute gang und gäbe. In den 80ern kennt jeder noch Robert Haas, die Robert Haas-Diät mit Navratilova damals, mit der Tennisspielerin. Und das sind alles Entwicklungen, die wir natürlich auch im Sport mitmachen. Also ganz wichtig ist das Team, ist das Fundament. Das Talent, das merke ich ja, ob ich das habe, ob ich auch delegieren kann, ob ich die Ziele, die ich mir setze, auch richtig gewählt sind. Man muss eins wissen, der Zehnkampf hat nicht nur 10 Disziplinen, sondern man trainiert in Blöcken. Also da ist der Laufblock, der Sprungblock, das Krafttraining, ja, was ja auch wichtig ist, damit man auch gut gerüstet in den Wettkampf geht und auch den Damen was bieten kann schon mal. Ja, so.
Und Spaß beiseite. Und natürlich die Psyche ist enorm wichtig. Also ich muss in der Lage sein, auch mal mit Gegenwehr umzugehen. Ich muss in der Lage sein zu kämpfen, gerade wenn ich so einen Erzrivalen wie den Daley Thompson da habe, der schon mal beim Ausmessen des Weitsprunganlaufs schon mal die Marke verschiebt, sodass du dann wieder neu messen musst, um dich aus dem Konzept zu bringen. Das nennt man psychologische Kriegsführung. Und all diese Dinge, ich will jetzt nicht sagen, dass es 1:1 übersetzbar ist für das Start-up-Unternehmen, aber ich muss damit rechnen, wenn ich als Start-up-Unternehmen eine tolle Idee habe und auch ein tolles Team habe, dass nicht die Wirtschaft direkt Hurra schreit. Also da gibt es auch Gegenwehr, da gibt es auch Konkurrenzdenken, da gibt es auch Leute, die sagen, naja, ist ja toll, wenn die eine Idee haben und eigentlich wollen wir die Welt natürlich auch ein Stück weit besser machen, aber das können wir besser als die Leute, die das Start-up nach vorne bringen. Von daher ist eine gewisse Kommunikation, und deswegen finde ich das ja toll, dass ihr das hier macht, mit der Wirtschaft enorm wichtig. Ich brauche die Kontakte, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen will. Und das geht nur mit der Wirtschaft, die bereits etabliert ist, die aber auch offen ist, neue Wege zu gehen. Und von daher ist es bei uns im Sport genauso. Wir haben natürlich durch das Training und durch bestimmte technische Möglichkeiten immer wieder die Chance, unsere Leistung zu überprüfen. Das ist heute viel besser, als das damals vor 30 Jahren war. Heute können Sie mit einem einfachen Handy beim Stabhochsprung eine Slow-Motion-Aufnahme machen, wo wir vor 30 Jahren eine riesen Apparatur aufbauen mussten, um überhaupt diese Technik-Dinge nachzuvollziehen. Das ist ein Riesenvorteil. So, und dieses technische Equipment ist entscheidend, und das betrifft jetzt nicht nur Videoaufnahmen, sondern überhaupt, dass man fit ist und sich kommunikativ auch in dem Thema gut auskennt, um dann mit den richtigen Stellschrauben, also sprich über eure Plattform, die richtigen Leute zu finden, die einen dann weiterbringen. Stichwort richtige Leute. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass als Olympia-Medailleninhaber du gefördert worden bist. Und zwar von, das muss man heute mal sagen, denn die Beträge haben sich verändert, 1000 D-Mark im Monat. Das hat er damals bekommen und natürlich waren 1000 D-Mark damals mehr als 500 € heute. Aber trotzdem, also da alleine kam man nicht so weit mit. Wie hast du das gemacht, Stichwort Sponsoren, Unterstützer anzusprechen? Weil ich glaube, das ist etwas, was die jungen Kollegen auch brauchen. Also davor, ich war deutscher Jugendmeister mit 18, kam dann der Trainer von Bayer Uerdingen. Den kennen viele sicherlich vom Fußball, aber vielleicht nicht so sehr von der Leichtathletik. Der hat gesagt, Jürgen, ich habe einen riesen Deal für dich. 10 Kilo Steaks in der Woche. Da habe ich gesagt, wow, das ist ja mal was. Also satt werde ich schon mal. Dann habe ich, da ich mit dem Moped gefahren bin, müssen Sie sich vorstellen, ich war 17 Jahre, mein Vater hat mich ja immer oft begleitet, der auch hinten mit dem Moped drauf, bei Wind und Wetter nach Uerdingen. Das waren so knapp 25 Kilometer, nicht unbedingt immer angenehm, oder mit dem Fahrrad teilweise, aber ich bin dann, mit 17 war ich bei Eintracht Duisburg, kann ich ja ruhig sagen, und da fehlte eine Stabhochsprunganlage. Also habe ich kurz vor den deutschen Jugendmeisterschaften noch einen Trainer gefunden, der mir mal eben so ein bisschen Stabhochsprung beibringt, damit ich über 3,50 Meter kam, weil ich bin damals im Sand runtergekommen. Also von daher war das Potenzial da. Da kam Bayer Uerdingen, gab mir da ein bisschen Fahrtkosten, 250 D-Mark, wir waren da sehr bescheiden. Ich wurde deutscher Jugendmeister mit den Rekorden, die ich dann aufgestellt habe. Als Vorgänger war der Guido Kratschmer. Und dann gab es ein Auto, einen alten Opel Kadett, der wurde vom Verein gesponsert und dann ging es weiter. Und dann kommst du irgendwann in Dimensionen rein, weil der Zehnkampf kostet tatsächlich 27.000 €. Wenn Sie überlegen, was ein Stab kostet, so ein Carbonstab, werden Sie sich wundern. Also da brauchen Sie 5, 6, 7, teilweise 10 Stück von, ob das ein Speer ist, ob ein Diskus. Also von nichts kommt nichts, man muss selber aktiv werden. Bayer Uerdingen hat mir ein gutes Fundament gegeben. Ich bin gefordert worden von der Deutschen Sporthilfe, bin dann in den Fördermodus reingekommen und dann brauchte ich natürlich zusätzliche Sponsoren, das nicht ganz einfach war, weil wir erst ab 1982 den Amateurstatus überhaupt vernachlässigen konnten. Ansonsten hätten sie gar nichts annehmen dürfen und wurden sie direkt gesperrt.
So, und das hat sich geändert, die Geschichte hat sich geändert, die Vermarktung hat sich geändert, und da muss man selber aktiv werden als Sportler. Das habe ich getan, neben meinem Training, was ja 5, 6 Stunden am Tag war, plus Physiotherapie und anderen Dingen und Studium noch. Und habe mich nicht auf das Glück des anderen verlassen, sondern habe mein Glück selber in die Hand genommen, habe da viel gelernt, viele Gespräche geführt, die Verträge meistens selber verhandelt und habe eigentlich dieses Geschick dann auch mal im Sport mitverwenden können. So, und auch die Attribute, die man daraus natürlich erzielt. Heute ist es ein bisschen anders und die Sportler haben ein festes Gefüge. Im Fußball braucht man gar nicht drüber reden, da ist das Management klar und auch die Gelder, die dort verdient werden, sind ein Vielfaches von dem, was wir überhaupt in der Leichtathletik erzielen können. Also von daher gibt es auch für uns die wichtige Funktion der beruflichen Zukunft, die man anschließen kann. Da fehlt es leider, ähnlich wie beim Startup, an den richtigen Kontakt, der einen an die Hand nimmt und sagt, mal, dafür bist du eigentlich ganz gut. Mach mal den und den Weg der Ausbildung, geh mal in das und das Unternehmen und sieh mal zu, dass du deine Kernkompetenz, die du über den Leistungssport erhalten hast, für das Unternehmen einsetzt, was wir dir jetzt möglicherweise aussuchen und vorbereiten. Also da freue ich mich drüber, dass man hier jetzt die Möglichkeit hat. Wir haben tolle junge Leute kennengelernt. Ich war total fasziniert, welche Entwicklungen das Ganze nimmt. Und ich muss sagen, bin sehr froh, dass ich hier bin. Ja, wir sind sehr froh, dass du da bist. Danke. Die nächsten machen sich schon fertig, deswegen gestatte mir bitte nur eine Frage, Jürgen. Ja. Hier wird jetzt vermutlich, die wenigsten werden hier in dem Raum noch Dekathleten werden, Zehnkämpfer. Aber was kannst du uns so mitgeben, den Jungen, den etwas Älteren, die in der Arbeit extrem eingebunden sind in puncto Sport? Also, wenn man natürlich sehr viele geistige Arbeit leistet, dann ist es wichtig, dass man auch einen sportlichen Ausgleich hat. Ich glaube, dass ich hier eigentlich fast nur mit Sportlern rede, die um mich herum sind, oder? Da lachen einige. Ja. Die machen alle Waldspaziergänge. Einige habe ich von denen schon gesehen, weil die bei der Bahntrasse, das hast du ja mitentwickelt, die nutze ich übrigens. Und ich bin dann umgestiegen vom Zehnkampf auf den Fahrradsport. Ich will damit sagen, in die Natur zu gehen, und das hattest du ja eingangs auch fantastisch mitgeteilt, dieser Wald, diese Energie, diese Natur. Das sollte man sich tatsächlich, das kann ich nur jedem empfehlen, ob er joggt oder spazieren geht oder mit dem Fahrrad fährt, diese Natur wirklich aufzunehmen. Und unseren Startup-Unternehmen, wenn die mal irgendwo eine Blockade haben, dann sollten sie aufs Rad schwingen oder sie sollten mal joggen gehen. Da wird der Kopf frei, da kommt neue Energie rein, auch entweder alleine oder mit dem Team. Ich halte das auch für sehr gut, dass man das mit dem Team macht. Und ich bin ja demnächst öfters bei euch, also von daher kann ich euch vielleicht ein paar Trainingseinheiten mit auf den Weg geben. Wunderbar. Alles klar, bis Jürgen, gleich. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Zweiter Block, Recycling-Technologien. Wir beginnen mit Plastik, gemischtem Plastik, das insbesondere schwer aufzubereiten ist. Und Ben und Circular 11 aus Großbritannien haben sich Gedanken gemacht, was macht man mit schwierigem Plastikmüll, wenn man ihn nicht verbrennen will und wenn man ihn auch noch nicht chemisch wieder aufbereiten möchte. Was ist da eine Zwischenmöglichkeit? Herzlich willkommen, Ben. Thank you. It's very intimidating to follow those photos. I'll do my best. My name is Ben, and I'm the co-founder of Circular 11. We turn low-grade plastic waste into building materials and home products. And we do so in order to create an end market for the film-based and mixed plastic streams, which make up over half of global plastic waste. Now, the packaging industry cannot reuse these types of streams, making them economically almost impossible to recycle. To take an example of plastic film, over 90% goes to waste even in Europe, and much of this is then exported to regions with even less recycling infrastructure. This is an environmental catastrophe because here it is very often openly burnt, releasing black carbon with 5,000 times the heating potential of CO2. But it's also a market problem because unmanaged plastic value chains are a corporate liability.
So the world's largest companies have committed to increase their recycling rates over threefold by 2030. But they currently cannot achieve these targets with existing recycling technologies. And that's where we come in. So we spent a year setting up an experimental extrusion line in the back of an old lorry and designing a production process that can take the plastic waste that nobody else on the market can recycle and turn them into a feedstock material. Now, we work with brands like the National Trust and other corporates, and we also work with commercial recyclers who would otherwise send these streams straight to incineration. And we use composite technology, silica-based strengtheners, fillers, and fibers to turn this into a material that's 7 times as strong as brick. It's rot-free, and it's designed to last a lifetime. It's very, very durable. And so it can be used in a whole range of substitutes from timber to slate. The possibilities go from outdoor furniture to a wide range of building materials. And we deliver value on both sides of the value chain. So we have customers on the supply side who we deliver fully traceable recycling services to. And then we use their feedstock to create products with quantified carbon savings, which we then sell to businesses or public procurement channels. Now, the markets are enormous and growing. So even just to take outdoor furniture as our foothold market, we're already selling in the UK. In Europe alone, almost 20 billion euros a year is spent on outdoor furniture. And this is just a drop in the ocean compared to the green building materials market. We've proven that we're a team that can execute. We already operate in the UK. We've raised over 200,000 euros in grants and equity. And we're expanding our operation to a much larger industrial unit in November. But we're looking to push our technology to communities that need waste management the most. So we're opening an investment round at the end of the year so that we can set up our first pilot plant in India in 2023. And we're looking for partners that can help us understand how to enter these complex markets and create as much additionality in the plastic recycling value chain as possible. So we'd love to hear from you. Please come and speak to us afterwards if you think you could strengthen our mission. It's always going to be stronger together. We'll be standing over there, and we'd love to speak to you. Thank you very much. Wunderbar, vielen Dank, Ben. Und von England gehen wir nach Spanien. Wir gehen von den Makropartikeln gehen wir zu den Nanopartikeln, insbesondere zu Katalysatoren. Katalysatoren sind ganz wunderbare Stoffe, die beschleunigen Prozesse, machen Prozesse günstiger und sind in der Regel sehr klein gemahlen. Das ist das Problem, wenn die irgendwo im Prozess drin sind, dann verrichten sie ihren Dienst, aber sie wollen die am Ende auch wieder gewinnen. Die sind dann nur häufig so klein gemahlen, dass sie ganz schwierig wieder zu gewinnen sind. Und genau damit beschäftigt sich Bioferric Inc., nämlich mit der Frage, wie kriege ich ganz, ganz kleine Partikel aus einer Lösung am Ende wieder raus. Adrián Nadal aus Spanien. €11 billion are spent on precious metals, nanoparticles, catalysts every year. And this is a curious fact because, by definition, a catalyst is not consumed after its use. And still, just less than 10% of platinum catalyst nanoparticles for industrial applications are recycled after a year of life. So the logic answer here should be, why isn't industry recycling these high-value, reusable nanomaterials, saving themselves a fortune? And the answer is because they cannot. Hello to everyone. My name is Adrián Nadal. I am from Spain, and I'm here today to present to you Bioferric Inc. If you go today to the market looking for a recovery solution, you can find nanofiltration, able to recover nanoparticles, but not in an industrial scale. You can also find ultrafiltration, able to recover materials in an industrial scale, but not as small as nanomaterials. So there was no technology able to do it, but now we can. Bioferric has developed a technology able to recover, control, and manipulate nanomaterials in an industrial scale. We use a technology based in the utilization of magnetic microparticles like this one. These particles are composed by 2 different elements. The first one, a magnetic nucleus, that allows us the control of the movement of the particles through magnetic fields.
The second one, a coating agent that allows us to catch the nanomaterials that we want. Back into our example, if we recover the 90% of non-recycled platinum catalyst nanoparticles in industrial applications, it represents more than 1.2 billion euros every year. But our technology is not just applicable for catalysts. We want to install circular economy systems in every industry that wants to recover specific materials. For example, the extraction of lithium, the extraction of microplastics, or the extraction of other heavy metals. We have a committed and multidisciplinary team which covers several knowledge fields, like engineering, R&D, and business management. To sum up, we have achieved a 99% extraction of nanomaterials in 5 liters. But now we want more. We want to do the same thing with 200 liters. But for that, we need you. We need every company here that use, produce, recycle, or want to recover specific materials or nanomaterials to send us a sample, because we want to show you what we are able to do. So my last question here is, who will be the first one joining the industry of the future? We will be waiting for you right over there. Again, sorry, I'm not over. Again, my name is Adrián Nadal. We are Bioferric, and we want to make industrial nanotechnology affordable. Thank you so much. Ich sage es mal mit meinen Worten. Die schicken kleine Magneten da rein und da haften dann die Nanopartikel an und dann werden die Magneten, die werden dann rausgezogen. Also ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber wenn es funktioniert nicht, wunderbar. Wir bleiben bei dem Thema Reinigung und jetzt geht es um Reinigung von Wasser, aber nicht das Herausfiltrieren von metallischen Komponenten, sondern von organischen Feststoffen. Wasser ist ein Thema ganz oben auf unserer Agenda, gerade hier auch in Deutschland nach dem trockenen Sommer. Ich freue mich sehr, dass André, ursprünglich Deutscher, aber mittlerweile seit 15 Jahren in Singapur, uns dazu die Ideen von EcoWorth-Tech vorstellt. Herzlich willkommen, André. Thanks, Carsten. Hello, everyone. My name is André Stolz, and I have left my well-paid corporate job to follow my passion for sustainability and to make an even bigger impact to environment and society. At EcoWorth-Tech, I get to turn waste to worth. Did you know that about 80% of world's wastewater is being dumped back into an environment, untreated? To treat the water, especially that contains organic contaminants like oils or grease, is very costly and inefficient. Legislation, however, is tightening everywhere, and corporates, through their ESG programs, require the reuse of the water. EcoWorth-Tech has a solution to it by turning waste to worth. We are producing an environmentally friendly super-absorbent sponge technology that we call carbon fiber aerogel, or in short, CFA. This material, which I'm holding in my hand, is ultra-efficient in the absorbency of a wide range of liquid organics like oils, grease, fats, dyes, and solvents, up to a stunning 190 times its own weight. And as you can see in the video, like a sponge, you can simply squeeze it out, reuse the organics, you reuse the water, and redeploy the sponge over and over again. It's a patented technology, and this material can be made out of a biomass waste, which means we can use natural waste materials like fibers or husks, but we can also use waste paper and waste carton for the productions of this material, and the production is carbon negative. We then use CFA to clean the water, with the focus on reusing, of course, the water, but also the organics. And even the used CFA later on can be used as a fertilizer. And with that, we're closing the circular economy loop. We have been incorporating this material into our first commercial product, an industrial heavy-duty filter that removes the oil more reliably and longer versus current filters in the market. And our customer is enjoying a stunning 40x return on investment on our product. Compared to other water treatment solutions, we have clear point of difference on the performance, the organic recovery, and positive environmental benefits. The team that brings this innovation to life consists of experts with both scientific and business expertise, and each of them is as passionate to roll out the technology. Our business model is centered around the sales
of the carbon fiber aerogel as a consumable and the equipment as a one-time. We are offering attractive financials and are working with renowned clients on actual implementation. We are looking now for you as a client who want to upcycle your biomass waste, or for you who want to use our solutions for efficient oily water treatment. But we are also looking for funding up to 3 million euro to get to full commercial sales. Engage with us in transforming waste to worth. Thank you. Wir bleiben bei der Waste-to-Worth-Transformation und da kommen ja gerade ganz, ganz viele neue Energietechnologien, insbesondere PV. Wir hatten das schon eine Weile natürlich in Deutschland, aber jetzt soll das richtig abheben oder Wind. Und dann bleibt aber natürlich die Frage, was passiert denn End of Life mit all diesen Solarzellen? Und wir kommen nachher zu der Frage, was machen wir denn End of Life mit all den Windrädern? Und Stanislav aus Russland hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich das Silizium wiederverwenden und daraus in einem relativ einfachen und dezentral machbaren Prozess etwas Brauchbares herstellen. Herzlich willkommen, Stanislav. Please raise your hands. He have, you have. A lot of people have, but do you know what happened with solar panel after exploitation? My name is Stanislav Yevlashin, and I'm co-founder of EcoSilica team, and I will explain what happened with panel after exploitation. Today, 93 billion of panels already installed, and number of this panel increased year by year. However, average lifetime of this panel about 20-25 years. And what happened next? Like another trash, they generate mountains of such type of waste. This is not recyclable yet. And it is predicted that in 2050, it will be about 80 million tons of such type of waste. And this waste should be recycled. Today, there exists solution for recycling silicone, glass, metal, plastic. But up to now, there is no any solution for recycling silicone. For recycling silicone, two different solutions can be used. One, fully recuperation and creation of silicone electronic grade. Another, this is our solution, we transform silicone to silicon oxide nanoparticles. These nanoparticles can be used in different fields like chemistry, medicine, cosmetics. And if you look on the market of silica, it's really huge. In 2020, it was about 3 billion. And it is predicted that in 2030, it will be about 6 billion. It's a really huge amount. Of course, a lot of companies already produce such type of product. But if you look on the technology, some company presented here, and if you look on this technology, we realized that they use really aggressive chemistry for production such type of nanoparticles, such type of oxide. In our case, our solution is simple, environmentally friendly, and can be easily installed in different production lines. So we started our business 2 years ago from the science. We won a small grant from our university. We are already for creation of prototype. We patented our technology. We received PCT application, and now we are scaling our business. So here we are looking for partner and would like to implement our solution. If you bring us silicone waste, we can transform this waste to silicon nanoparticles, and we can share the profit together. Who we are? We are really strong in science and engineering, a strong background, and also in business. This is our team, and if you have any questions, please follow us in different social media or just go to our website. Thank you for your attention. Von der einen Zukunftstechnologie Photovoltaik kommen wir zur nächsten, nämlich Wind. Im Moment werden zu Hunderttausenden oder bald Millionen neue Windräder in den Markt gestellt, überall auf der Welt, aus ganz fantastischen Verbundstoffen. Also sie sind super leicht, man kann die Rotorblätter immer größer machen, aber die Frage ist, was macht man denn am Ende des Lebens damit? Und man hat diese glasfaserverstärkten Plastik, Kohlefaserverstärkten Plastiken. Und
Geosal aus Kanada beschäftigt sich genau damit. Wie kann ich nachher die Glasfasern und das Plastik auf möglichst einfachem Wege wieder voneinander trennen und nutzbar machen? Osayuki, welcome. Hello everyone, my name is Osayuki, and I'm happy to add color to the stage. I'm from Geosal Materials. At Geosal, we recycle and reuse fiber-reinforced plastic waste from different sources, maybe wind turbine blade, fiberglass boat hulls, aerospace parts, and so on. We are solving a huge single plastic problem. By 2050, over 500 million tons of this waste will be accumulated. This is because there is increasing use of these materials in different sectors, as you can see, from tanks, pipes, to construction, and so on. And there is not enough solutions to recycle this huge amount of waste. In addition, there is government regulations mandating the recycling of this huge waste. So at Geosal, we take this waste material, we call it waste resources, and convert them into clean glass fibers and resin powder. These clean fibers will be used to make virgin fibers for new turbine blades. While we are developing solutions to use the resin powder for new advanced applications. How does our process work? Our process weakens the bond between the fibers and the plastic in the composite. The plastic is turned into resin powder, and then the fibers are extracted from the composite and separated from the powder by just sieving or air classification. So we are employing a process that is low energy, low waste, low cost, and also sustainable. And we do this without the use of water or any form of chemicals. So we are engaging with companies like yourself through IP licensing, through product development, or we offer recycling services. We also work with the government to clean up the environment. Our team includes myself and my co-founder with over 20 years in the area of material science, engineering, and business. Personally, I finished from Halle here in Germany a while ago. My master's was in applied polymer science. We also have a team of advisors who are helping us to scale our process to the commercial level. We are asking here today for funding and technical development expertise to set up a pilot scale operation here in Germany so that we can scale up our process to the commercial level. Geosal Materials is solving a huge single plastic problem, and we are inviting you to join us. Thank you. Also ich muss sagen, ich fände das wunderbar, nachdem wir in Deutschland ja die Windtechnologie groß gemacht haben, dann andere haben sie hergestellt, aber wenn wir jetzt das Thema, wie kann man denn die ganzen Windräder wieder recyceln, wenn wir das auch bei uns wieder groß machen würden, aber dann hier halten, dann hätten wir, glaube ich, wirklich was gekonnt. Wir bleiben beim Thema Recycling, gehen von Kanada nach Kolumbien und beschäftigen uns mit der Frage, was kann man denn aus alten Schuhsohlen machen? Also Polyurethan und andere weiche Plastiken. Und Juan hat dazu eine Idee. Das ganz Spannende dabei ist, von zwei Seiten wird das Ganze unterstützt. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Gesetzgebung, die dahin geht, dass man halt als Schuhhersteller die Sachen am Ende zurücknehmen muss, diese Extended Producer Responsibility. Und auf der anderen Seite ist zum Beispiel in der Bauindustrie schlichtweg vorgeschrieben, dass man immer mehr
recycelte Stoffe einsetzen muss. Also der Hersteller muss sich darum kümmern und in anderen Industrien wird auch vorgeschrieben, dass man Rezyklate einsetzen muss und das ist dann genau die Nische, wo sich jemand wie Gescol hinsetzen kann. Herzlich willkommen, Juan. Hi everyone, my name is Juan Guillermo Rios. I came from Colombia and I present Gescol. Sorry. Two major industries have major challenge in their environmental goals. One of them is the fashion industry. They pollute a lot. They even make great efforts to measure the carbon CO2, but in the end of the life cycle, their products are landfilled or burned. We also have the construction sector. They use 60% of non-renewable resources. They generate 30% of CO2 emissions, and is the second largest plastic consumer. In Gescol, we are aware of that, and we want to help them out. We transform difficult circularity polymers, like polyurethane, that are landfill or burned, into products, like building bricks and panels. These products have great thermal and soundproof properties. We can give them color scent, so you can pass by in the exhibition and smell it. And also are great for construction, for sustainable construction, because they are energy saving. The best feature of all, don't deplete natural resources. We have two main streams of gathered material. Every industry that uses polyurethane as raw material. They have the same waste issues as the footwear industry. Also, every industry that uses security boots in their factories, every year have to give to their employees and increasing the waste problems. The best of our products is that we take back into our facility and transform it again into new raw material. We have two main sources of revenue. Selling our products, this material that can be applied in plastic sectors, our products, and we have a specific target, the construction sector. Because by law, they have to incorporate 30% of recycled materials into their buildings. Also, we gain profit by the waste recollection. In exchange, we give them a certificate of reuse. We are the first Colombian transformer of polyurethane registered into a green directory. Also, we have our patent filed and our PCT. This is our team. Nela Marcela Avila is the CEO. She has vast experience in circularity. And myself, Juan Guillermo Rios, I have vast experience in materials in the footwear industry. But as a team, we achieved the great goal that we take down the myth that the polyurethane cannot be recycled. We dream that you can join us. We want to establish here in Germany, in other countries as well. We like to sell our patent, and we like funding because there are other materials that don't belong to the landfills. Thank you very much. We wait for you. And remember, if we recycle your shoes, they are worth more than cost. Thank you very much for your time. Etwas wert. Also vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Juan. Ich finde, wir haben jetzt einige ganz faszinierende Beispiele von mechanischem Recycling von Kunststoffen gesehen. Aber wenn das denn nicht mehr geht, wenn man tatsächlich das Polymer wieder runterbrechen muss in Monomere, dann kommt Carbolic zum Einsatz. Christian Haupt kommt direkt um die Ecke aus Remscheid. Das Gute liegt oft so nah. Willkommen. My name is Christian Haupt. I'm from Remscheid, obviously, and I'm more a start-through than a start-up. I started my business, or I wanted to introduce to you an oiling technology that I think can be a key to circular economy. In our Remscheid team, we are competent in a lot of engineering disciplines, and we cared about mechanical recycling for a while. And for 18 years now, we work on chemical recycling solutions. So today, we have the only industrial-size thermochemical conversion plant in Germany up and running, fully licensed, and the product is used in standard processes in chemical industry already.
We turn waste plastic into oil. The one-stage process that we have is efficient, and there are lots of rumors that chemical recycling is not efficient. But when we talk about the quality of the product that we can achieve by converting these plastics or contaminated plastics, we have to point out that every enthalpy has to be added by energy, has to be resolved by energy. And looking at the quality of the product, this is very economical. Our product can be used in existing chemical processes. We deliver our product into crackers, into refineries, and we aim for plastic use, for plastic reproduction of virgin quality. But for sure, on a worldwide basis, this can be used as an energy carrier too. When we talk about Germany, we talk about 6.3 million tons of plastic waste, and of which currently, and with modern technologies, roughly 40% goes to mechanical recycling. 60% gets burned, either in incineration plants or in cement kilns, using the energy. By introducing Carbolic to these technologies, to these branches, we can save more than 4 million tons of CO2 emissions, more or less immediately. The rate of plastic recycling will double. So we have to convince politics and we have to convince investors to invest in such technologies. Explicitly, I want to mention that we see no competition in mechanical recycling. If this region here is a circular valley, and we talk about a region that is progressive in circular economy, let's take the lead in circular plastics. 20 million people generate roughly 1.5 million tons of plastic waste per year. If we take 500 kilotons, we can serve up to 3 or 4 sites within this region to serve the industry with roughly 300,000 tons of this material. We are looking for sites. Actually, should be a couple of power plants out of use. There should be pit minings out of use that we have to address, or where we can put such plants. We have to ask for feedstock. Waste industry is if you ask for waste, nobody will get you waste. If you want to get rid of waste, nobody wants to take waste. So if we ask for feedstock, we need potential partners in waste industries. We need funds. Such an installation, a project of a 10,000 tons plant will be roughly a 30 million investment. I think that there will be a lot of public subsidizing, but unfortunately it will not be everything, so we need investors. And most of all, we need experience, because best agers know how. There is a lot of experience in this land and people sitting at home trying to get involved in this again. And we need youngsters because they know why. The new generation is not willing to accept that we keep on going what we are doing, and hopefully we will have access to bright people that will help us to do so. So, thank you for your attention. Please join us in making circular economy become real, and I hope that I can tell something about this later on. Thank you very much. Wäre das nicht wunderbar? Wir produzieren hier so viel Müll. In der größten Metropolregion Europas. Und wir haben keine großmaßstäbliche Anlage, um den Plastikmüll chemisch zu recyceln. Die Franzosen bauen jetzt was für 1 Milliarde in Paris, gemeinsam mit der amerikanischen Eastman. Aber wir haben viel mehr Müll hier, also wir haben viel mehr Potenzial. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau auf solche Technologien einsteigen. Ja, vom Runterbrechen in kleinste Teile kommen wir jetzt zu einer Technologie, die eigentlich anstrebt, die Sachen erst gar nicht kleinbrechen zu müssen. Wir kommen noch einmal zurück zu Solarzellen. Und Biosphere Solar hat sich zur Aufgabe gemacht oder zum Ziel gesetzt, Solarmodule zu produzieren, die eben nicht
so unsäglich verklebt sind, wie das, was in den letzten 20, 30 Jahren hergestellt wurde, sondern eine ganz andere Produktionsweise für Solarmodule, die sie reparierbar machen, sehr viel einfacher herstellen und aber vor allen Dingen End of Life auch sehr viel leichter wieder auseinanderzunehmen. Tim, herzlich willkommen aus den Niederlanden. Hi, everyone. We're Biosphere Solar, and we've got some good news and some bad news. The bad news is I need my clicker. The good news is solar is booming. The bad news is that its dark twin, the PV waste that will be generating down the line, is also booming. This means that billions of panels are going to end up like this, poisoning our wastewater, and its precious resources are going to run out before we can reach the full capacity of the energy transition. Now, right now, this only encompasses 1% of the European energy mix, but we are heading for a solar eclipse. And this means that up to 60% of our solar energy could be made out of solar. So, at Biosphere Solar, we are moving away from the EVA lamination that is gluing together our solar panel and to a simpler design, more elegant, that can be disassembled. This means that it can be repaired once it's outdated and it can be upgraded. Because the EVA lamination is also one of the root causes of the degradation of the solar panel, it has a much longer lifetime without it. This means a lower footprint and a lower levelized cost of electricity. Now, what's the catch? Well, of the thousands of solar panel manufacturers, we've only found 4 that in some way make a more sustainable panel. Because we remove the lamination, we have slightly higher reflection losses. However, we think this is a technical challenge that can be overcome within the next few iterations. We give panels a unique right to repair, which means that over its more extended lifetime, it can generate much more electricity than an average solar panel. Unfortunately, with all tech, the fair labor conditions are always questionable. However, this is why Biosphere aims at involving in local European supply chains for our product. And a focus is on aesthetics so that it can be widely applied and we can be proud to have it on a building like this one, for example. Now, what have we achieved so far? Well, so far, after our proof of concept, we've been thoroughly researching the improvements for the process and are in full technical development of our prototype. The aesthetics, marketability, and move towards industry for this product are the challenges we are facing. And we are working open source in order to rapidly accelerate this process. Now, with the first 30,000 euros, we are building this prototype in order to set up a pilot production line. And we are currently looking for 230,000 euros in investment and are looking for launching customer pools, so industry partners with which to build this modular solar panel. Once we move to more large-scale production, we will need 2 million in investment for our low-cost product for global markets. Now, let's use solar for a sunnier future. Thank you. Super, vielen Dank, Tim. Was machen wir mit dem Strom, wenn wir ihn hergestellt haben? Wir speichern ihn, idealerweise neuerdings in Lithium-Ionen-Batterien. Was machen wir mit den Lithium-Ionen-Batterien? End of Life. Heute werden die geschreddet und verbrannt. Dabei gibt es Länder, die könnten die gut gebrauchen. Und da kommt Borak Energia aus Bangladesch ins Spiel. Wir produzieren in den nächsten Jahren zunehmend Lithium-Ionen-Batterien. Abfall. Und Bangladesch muss umstellen bei seinen Tuk-Tuks von Bleibatterien auf Lithium-Ionen. Und Alim und seine Kollegen sind bereit, das, was wir produzieren, wieder auf die Zellebene zu zerlegen, neu zusammenzusetzen und aus gebrauchten deutschen Autobatterien Tuk-Tuk-Batterien zu machen, die in Bangladesch noch viele Jahre funktionieren können. Finde ich eine ganz wunderbare Idee und freue mich sehr auf seine Vorstellung. Alim. Hello everyone, I am Alim.
from the country named Bangladesh. For climate change mitigation, we're moving from fossil fuel-run cars to electric cars, which is a great initiative. But with the electric cars comes the lithium-ion battery waste. So by the end of this decade, we'll have 12 million tons of lithium-ion battery waste in the landfills, which are harmful for the soil. On the other hand, in Bangladesh, we have tuk-tuks. Tuk-tuks are usually powered by acid battery. Due to the harmful nature of the acid batteries, government has declared that you have to phase out the acid battery with lithium-ion battery within the next 3 years. We have 4 million tuk-tuks that gives over $1 billion market opportunity. If we don't replace the acid batteries with the lithium batteries, 40 million drivers will lose their jobs. So, a global problem, too much lithium waste, and a problem of Bangladesh, not enough lithium and acid batteries. Borak Energia is here to save the day. With the lithium-ion battery waste we get from cars, laptops, and other electronics, we make battery packs which will replace the acid batteries. Our lithium-ion batteries last double the lifespan of an acid battery and costs half of a new lithium-ion battery. Acid batteries are usually very harmful, and the recycling process usually is toxic for the environment as well as for the human body. Workers who work there usually get bronchitis or lung cancers. On the other hand, our Borak Energia production process is very clean. Even my co-founder at the early stage used to do this in his bedroom. Our suppliers are usually the scrap markets of Bangladesh, but the supply isn't enough. We collect the scrap lithium batteries, we make battery packs out of them, and sell it to our customers, which are renewable energy companies and tuk-tuk companies. We usually make 40 to 60% profit on every battery we sell. We have international partners like Youth Collab from Singapore. We have European partner, Circular Valley. UNDP Bangladesh supports us immensely, and the government's ICT division of supports us in different ways. And after our second life, we send our batteries to High Tech Park Authority, where they crush the battery in a government-regulated way. We are more affordable and more reliable than our competitions. This is our electric motorcycle using our battery technology. This is our prototype for tuk-tuk. So by solving lithium-ion waste problem, we are making tuk-tuks more efficient and affordable. Together, we have 10 years experience in business. So we are looking for investment and partners. So if you think we're interesting enough, do visit us and communicate with us. Thank you so much. Wunderbar. Das war Block 2 von 3. Können Sie noch? Ja, okay, wunderbar. Wir machen jetzt einen kurzen Film zwischendurch. Und zwar hatte ich ja gesagt, haben wir ein Schülermedienprojekt hier in Wuppertal. Und das hat gesagt, wir finden diese Ideen ganz toll, die wir bei der ersten und zweiten Kohorte gesehen haben. Und sie haben sich drei Beispiele rausgenommen. Deswegen würden wir Ihnen jetzt gerne mal eines zeigen. Wenn es Sie interessiert, was ich sehr hoffe, dann können Sie die anderen Filme auch noch sehen am 22.09. ab 19 Uhr im ADA an der Wiesenstraße. Also das richtet sich dann eher an die Wuppertaler unter Ihnen. Aber weil wir generell ganz wichtig finden, dass dieses Thema aufgegriffen wird und weil wir uns sehr freuen, wenn die jungen Menschen sich damit beschäftigen, wollten wir Ihnen diesen Film hier einmal sogar in der ganzen Länge zeigen. Das sind 10 Minuten. Aber wenn Sie zwischendurch mal rausgehen müssen, dann ist jetzt der beste Moment, bevor wir dann in den dritten Block einsteigen. So, Film ab, bitte. Ich bin Mia, ich bin 15 Jahre alt, gehe auf die Realschule Leimbach und gehe in die 9. Ich bin Eladia, ich bin 15 Jahre alt, gehe auch auf die Realschule Leimbach und genau in dieselbe Klasse, also auch in die 9. Also wir versuchen in Form von verschiedenen Stationen einfach Grundschüler das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen, weil das Thema sehr wichtig ist für die Zukunft und das
die Grundschüler schon direkt wissen, was Thema Nachhaltigkeit ist, damit sie in Zukunft nachhaltiger leben können. Unsere Motivation dazu ist, dass wir heutzutage finden, dass viele Menschen nicht auf Nachhaltigkeit achten und viele Dinge einfach wegschmeißen, obwohl das wichtige Rohstoffe heutzutage sind, die alle gebrauchen können. Und dadurch, dass sie noch jung sind, können sie es schneller lernen und direkt sich das angewöhnen, Nachhaltigkeit wichtig zu schätzen und damit zu leben, also nachhaltig zu leben. Unser Unternehmen macht es besonders, dass wir direkt die jüngere Altersgruppe gezielt ansprechen auf Nachhaltigkeit, dadurch, dass die jüngeren Kinder unsere Zukunft sind und dass es sehr wichtig ist, dass die Nachhaltigkeit früh genug beigebracht bekommen, sodass sich das festsetzt bei ihnen und sie anfangen, Nachhaltigkeit auch in Zukunft weiterzuleben. Was noch sehr besonders ist, ist, dass wir auch einer jüngeren Altersgruppe angehören oder dazugehören und den Grundschülern das so beibringen, weil meistens hören kleinere Kinder mehr Jugendlichen zu, anstatt Erwachsenen, weil sie das interessanter dann meistens finden. Ich hätte mir auch damals gewünscht, dass Leute in die Grundschule gekommen sind und uns das beigebracht hätten, weil wir hatten sowas nicht in der Grundschule. Also uns wurde das nicht in der Grundschule beigebracht oder generell in der weiterführenden Schule. Uns wurde das durch Eltern beigebracht, weil sie es dann hinterher relevant fanden, also wichtig fanden, dass wir nachhaltig leben. Wir wollen in Grundschulen gehen mit unserem ganzen Team, den Grundschülern in verschiedenen Stationen einfach beibringen, was Nachhaltigkeit ist. Also wir nehmen sie mit und begleiten sie durch Stationen, wie zum Beispiel aus Müll neue Sachen basteln und sodass sie das dann verstehen, was man überhaupt mit Müll alles machen kann, anstatt alles wegzuschmeißen. Also wir haben im Politikunterricht generell Besonderheiten vom Wuppertal gemacht. Da war halt auch einmal Circular Valley dabei und das ist auch ein nachhaltiges Unternehmen. Und dafür haben wir halt die Kugel gemacht, weil wir haben auf einer Styroporkugel, die jetzt nicht so nachhaltig ist, aber haben wir nachhaltige Reste, also Restmüll, Stoffe und so, alles, was man wiederverwerten kann, haben wir auf die Kugel geklebt, damit man sieht, dass man auch viele nachhaltige Dinge hat, um sie wieder zu verwenden. Wir sind auf die verschiedenen Stationen gekommen, indem wir überlegt haben, was wir gerne als Kinder gemacht haben. Zum Beispiel Memory gespielt. Also ich zumindest habe Memory sehr gerne gespielt, genauso wie Basteln. Ich habe früher so gerne im Kindergarten gebastelt, auch in den Grundschulen. Und das haben wir dann versucht umzuwandeln, aber halt in nachhaltiger Form, sodass wir halt geguckt haben, was wir auch gerne gemacht haben, sodass wir die Kinder das vielleicht auch gerne dann machen und Spaß daran haben. Wir sind auf dem Weg nach Darmstadt mit unserem ganzen Team, um ein richtiges Start-up-Unternehmen zu treffen. Ich bin Ben Siller. Ich bin Yannick Zinner. Wir sind so die beiden vom Startup Transferback. Wir machen einen plastikfreien gepolsterten Versandumschlag. Ihr kennt es sicherlich generell, diese Luftpolster-Versandumschläge. Ich habe hier auch mal gerade einen liegen. Wenn ihr was im Internet bestellt, generell so kleinere Produkte, die werden eigentlich immer hier drin geliefert. Das ist der Umschlag mit einer Plastikfolie drin, mit diesen kleinen Noppen, die man noch so schön kloppen kann. Genau, und wir machen die Alternative dazu nur aus Papier mit einer Polsterung, die eben diesen Plastikumschlag so ein bisschen imitiert, dass wir auch den Plastikmüll dann in der Zukunft damit vermeiden können. Unsere Geschäftsidee ist ein plastikfreier gepolsterter Versandumschlag. Also wir versuchen den Versandhandel nachhaltig zu gestalten, indem wir Plastikmüll vermeiden und wirklich auf nachhaltige Verpackungsmaterialien umstellen, die dann vollständig und ungetrennt über die Altpapiertonne entsorgt werden können. Unser Produkt bzw. der plastikfreie gepolsterte Versandumschlag ist die Kreislaufwirtschaft an sich. Wir haben ein Produkt, das in dieser Kreislaufwirtschaft bleiben soll. Das heißt, wir haben als Anfangsmaterial Papier, das wird benutzt und kommt ins Recycling zurück und die Papierfasern werden in diesem Kreislauf gehalten und wir haben am Ende wieder, wenn wir gut sind, einen neuen Umschlag aus diesen Papierfasern. Das heißt, die Materialien, die gehen nicht verloren und wir haben sozusagen diese Kreislaufwirtschaft, dass wir dann aus einem Produkt immer wieder im Kreislauf behalten können und daraus neue Produkte machen können. Also bisher sind wir in einem Stadium, in dem wir quasi noch keine eigenen Umsätze machen. Das bedeutet, wir verkaufen den Umschlag noch nicht, wir verdienen noch kein Geld von uns heraus. Das liegt daran, dass dieser Umschlag eben neu entwickelt wurde und deswegen auch eine ganz neue Produktion eben entwickelt werden muss. Das ist ein sehr langer Prozess, viel länger als wir auch am Anfang dachten. Deswegen sind wir gerade noch auf Fördermittel angewiesen,
Derzeit nutzen wir zum Beispiel das Exist Gründerstipendium. Das ist extra für Studenten bzw. Absolventen da, aus dem Studium eben dann ein Unternehmen zu gründen, was uns dabei unterstützt und uns auch das ermöglicht, dass wir eben wirklich in Vollzeit weiter daran arbeiten können. Es hat angefangen mit einem Online-Shop, den Yannick neben dem Studium gegründet hat. Dabei hat er eben kleine Sachen versendet und man kann sich das ja vorstellen. Viele kleine Sachen, alles in so einen Luftpolsterumschlag mit Plastik. Also irgendwann hat man wirklich dann diese enorme Menge an Plastik vor sich und dann merkt man, vor allem als Umweltingenieur, dass man daran vielleicht was ändern sollte. Und gerade ich habe ihn auch immer aufgezogen. Ich habe mit ihm Umweltingenieurwesen studiert. Ich habe gesagt, na gut, hier der Umweltingenieur, der alles in Plastik verpackt und versendet, ist ja super. Und da hat er zu mir gesagt, es gibt einfach keine Alternative dafür. Und dann haben wir uns zusammen auf die Suche gemacht nach dem richtigen Material und haben da dann relativ schnell was gefunden. Ja, und das war eigentlich der Ursprung der Idee. Was bedeutet eigentlich für Sie Nachhaltigkeit? Das ist auf jeden Fall eine persönliche Frage, die ganz gut ist. Für uns Nachhaltigkeit bedeutet, dass man in seinem Tun, also seine Auswirkungen auf die Umwelt, so ein bisschen über alles nachdenkt. Also nicht, dass man auf alles verzichten muss, was man konsumiert, wogegen wir dann auch mit dem Onlinehandel weiterführen. Und dass man einfach so ein bisschen darauf achtet, was kann ich denn im Kleinen auch generell tun, um so ein bisschen einen gesünderen Lebensstil zu haben, ein bisschen mehr auf meine Umwelt achten, womit beeinflusse ich denn am wenigsten auch mein Umfeld und all dieses, dass man so ein bisschen zurückgestellter seine Interessen immer durchsetzt. Also genau, das so ein bisschen, würde ich sagen, bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Wie ist es bei euch? Was heißt für euch nachhaltig leben? Für uns ist nachhaltig leben, also ich spreche einfach für uns beide, dass man Sachen nicht gleich wegschmeißt, sondern wirklich darüber auch nachdenkt und es wiederverwendet. Also es gibt viele Sachen, zum Beispiel Leute schmeißen Handys einfach weg, weil nur die Batterie kaputt ist und dass man das so macht, dass man nur die Batterie dann wirklich wechselt, anstatt das ganze Handy wegzuschmeißen. Also das ist Nachhaltigkeit, finde ich. Unsere Teamarbeit lief immer gut, wir haben uns alle mal zusammen abgesprochen und hatten auch Spaß dabei, was ich sehr wichtig finde. Und ja, lief auch alles gut, haben uns alle mal gut verstanden. Ja. Also ich fand eigentlich, wir haben uns auch eigentlich gut verstanden, weil wir sind selber Freunde, so in der Gruppe. Und wir haben uns halt einfach zusammengefunden und es hat alles ganz gut geklappt. Es gab auch wirklich nicht unbedingt jetzt Streitigkeiten oder so in der Gruppe, aber das auch gerade, weil wir uns kennen und Freunde sind. Ja. Was ich auch ganz wichtig finde, ist dieser Punkt Spaß, den du da gerade gesagt hast, ist, dass der bei beiden so ein bisschen vorhanden ist. Also dass beide nicht nur darauf hinarbeiten, dass man jetzt irgendwie mit einem Startup groß Geld verdienen will, sondern dass man hinter der Idee steht und auch Spaß daran hat. Ich glaube, das fördert jede Teamarbeit einfach ungemein, auf jeden Fall. Genau. Wunderbar. Und damit kommen wir zu 3 von 3. Im letzten Thema geht es um das Thema Plattform. Und wir beginnen mit 2 jungen Herren aus Kanada, die gesagt haben, Mensch, warum werden denn eigentlich Glasflaschen immer eingesammelt oder in vielen Ländern eingesammelt und mit Pfand versehen wieder zurückgeholt? Warum macht man das nicht auch mal mit Gläsern und Ähnlichem? Eigentlich eine ganz naheliegende Idee. Und das Interessante dabei ist, man kann natürlich jede Menge Informationen noch über die Konsumenten, über die Nutzer dabei generieren. Das ist dann der eigentlich attraktive Strang. Charles, Tyler, welcome. Thank you. Thank you, Karsten. Hi there, everyone. My name is Tyler, this is Charles, and we're the co-founders of Circular. Now, the problem we're addressing at Circular is the $100 billion worth of reusable or recyclable packaging that is thrown away around the world every single year.
So to understand why this packaging isn't being reused as it should be, we wanted to look at a case study. We wondered, why is this water glass treated so differently from this glass jar? Despite their similarities in durability, environmental impact, and composition, this water glass will be reused hundreds, if not thousands of times, whereas this glass jar will be thrown away after one single use. And the difference really comes down to infrastructure. The infrastructure for making this glass reusable is efficient, it's simple, and it's almost everywhere. Whereas the infrastructure to make this glass jar reusable is almost non-existent. And that's what we're creating at Circular. We're creating the infrastructure necessary to make reuse possible for consumer packaged goods brands across the grocery store. And the way our system works is really quite simple for the consumer. They buy from their favorite brands, and once they've enjoyed, once it's not like they normally have, they return that packaging to any one of our collection sites. Circular then collects, sanitizes, and then returns the packaging back to the brand so that they can refill and restock shelves. We don't just collect jars, though. At our collection sites, we also collect massively impactful data, such as what are consumers buying with this product? What are the consumption habits like? And what are the demographics? Now, reuse isn't a new concept, but it hasn't been possible on a really widespread scale for a long time. And the reason is high complexity and a lack of interest. However, things are quickly changing. Consumers are demanding and willing to participate to support the environment. Legislation is changing around the world so that reuse systems are becoming even more prevalent. And technology has made it more efficient than ever to reuse packaging. Now, our revenue model at Circular is quite simple. We charge a per unit collection and washing fee for each jar that we collect and wash, and we charge a per order delivery fee for each shipment we deliver to our customers. It was made this way to mimic the purchasing habits of virgin packaging so that we create as little friction as possible when brands switch to our system. We're also planning on adding a monthly subscription service in which our brands can tap into the data insights that we gather on their customers at collection sites. We've already been running our model in 2 Canadian cities and have seen great results so far. We're working with 15 customers and 17 collection sites, and together we've already collected over 12,000 pieces of packaging. So we have the validation for an opportunity that is growing thanks to global trends. What we need now is the runway so that we can increase efficiency, grow capacity, and develop our technology so that we can keep reaching more consumers. And we're the team to do it. I have experience in data analytics and sales, whereas Tyler has experience in operations and logistics. And to really end it off, you can only say so much in a 3-minute pitch. So please do come by and talk with us just over there. And just if you're wondering who we are, just look for the 2 guys with the glass jars. Thanks. Wunderbar. Von dem Glaspfandsystem in Kanada gehen wir jetzt nach Thailand zum Matratzenrecycling. Und der junge Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen, ist, finde ich, ganz faszinierend. Er stammt aus einer Matratzendynastie. Also die Familie hat über die letzten Jahrzehnte Matratzen hergestellt, ist der größte Matratzenhersteller in Thailand. Und er war eigentlich auf dem besten Wege in das elterliche Unternehmen, war auch schon 8 oder 10 Jahre da drin und hat irgendwann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ja, wir können nicht Matratzen zu Hunderttausenden produzieren, die am Ende auf dem Müll landen. Da muss es was Besseres geben und hat Non gegründet. Neps. Thank you, Carsten. Good evening. My name is Nopon Tetapanyam, but you can call me Naps. I'm the founder and CEO of Non. So my family has been in the mattress industry for the past 90 years, and I spent 10 years working with them. So over the 10 years, I discovered that there are 3 main pain points faced by the mattress industry. Firstly, most consumers and businesses cannot afford to purchase premium mattresses. Secondly, there is no way to dispose of used mattresses in an ethical and eco-friendly manner. And thirdly, mattress recycling doesn't exist because it's not financially viable. That's why we have come up with the world's first circular economy mattress subscription platform. Our business model is based on debt financing. We first raise debt. The debt is used to purchase premium mattresses that are then rented out to our customers. Our customers then pay us monthly fees to use mattresses for up to 10 years. At the end of every subscription, we collect back the mattresses, disassemble them, and recycle all the components free of charge. So why subscribe?
We make premium mattresses affordable, and we help our customers support end-of-life mattress recycling. And this is how you can recycle a mattress. The other fabric could be upcycled as industrial filters. The steel springs melted down as metal scraps. And for the PU foams, we're developing a new technology to chemically break them down into polymonomers, which could then be used in the petrochemical industry. We have received research grants from the Thai and UK governments of around $243,000 and raised green bonds in Thailand worth around $181,000. So far, we have 11 B2B customers in Thailand and Indonesia, and also a growing number of B2C customers in Thailand. By the year 2026, we expect to save at least 5.2 million mattresses from becoming waste. That's around 91,000 tons of materials. In doing so, we'll prevent at least 126,000 tons of CO2 emission. And mattresses are just the beginning. We expand our business model to other high-value, long-life products, such as batteries, solar cells, and electronic devices. I look forward to connecting with you. My name is Naps. I'll be down there on that side. Thank you so much for your time. Da werden keine Matratzen mehr beim Sperrmüll am Straßenrand stehen. Die werden anderweitig abgeholt. Und hier sehen Sie auch ganz schön, wie die einzelnen Themen ineinander greifen. Also Carbolic beispielsweise, das wäre jemand, der den Matratzenschaum entsprechend recyceln kann. Denn es geht hier wirklich nicht darum, dass die gebrauchte Matratze Ihnen nur gereinigt wiedergegeben wird, sondern die wird tatsächlich von Grund auf neu gemacht. Also ganz wunderbar. Von den Matratzen zu den Batterien und in der Tat auch zurück nach Wuppertal, nach Deutschland. Wir werden in den nächsten Jahren, wir hatten das vorhin schon gesagt, Millionen Batterien zurückbekommen. Und viele von denen könnte man eigentlich noch ein Stück länger benutzen. Das Problem ist nur, man weiß nicht welche. Und deswegen hat sich LS Battery, wobei SL für Second Life steht, genau um die Frage Gedanken gemacht, wie können wir denn testen, wie viel Restlaufzeit eine Batterie noch hat, ja, um sie dann auch entsprechend weiter vermarkten zu können. José kommt aus Mexiko, aber die Liebe hat ihn nach Schwelm getragen, wo er jetzt wohnt. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Hello everyone, my name is José Díaz Rodriguez. I'm coming originally from Mexico and I'm representing Second Life Batteries, a new startup based in Wuppertal. And we are addressing a very important problem connected with electromobility. We know that we have already some millions of electric cars running on the streets, and in the future, we will have even more. As a consequence of this, there is an increase in the demand and the production of lithium-ion batteries. So, what are we dealing with? After the end of life of these lithium-ion batteries, which usually last between 7 and 10 years, they are sent for disposal or recycled. That is great. Nevertheless, these batteries are still useful and they still having a high performance. So what do? We offer an alternative. We give the batteries a second life. We repurpose them. And in order to do that, we collect the batteries from the car makers, we dismantle into modules, we test them, checking different parameters, for example, state of health, state of charge, temperature, and after that, we come with a classification. Then we integrate it into renewable energy storage application, extending the life up to 7 years. After that, they can be sent for recycling. These are some of the pictures of our working process, and we are a multidisciplinary team working with an interdisciplinary approach, combining young and professional experience from different disciplines that go from marketing, engineering, economics, and management. And here comes your opportunity. Yes, your opportunity. We are looking for strategic partnerships. We want and we need support for product development.
We want to increase our testing capacity, and we need also technical and logistical support. We can get thousands of batteries, but we cannot test them, all of them. We need support. So we are looking forward to work together and rethink together the resources of today for the energy of tomorrow. We want to give these lithium-ion batteries a second chance for a good, sustainable purpose. Thank you very much. Vielen, vielen Dank, José. Wir gehen noch einmal zurück nach Uganda, und zwar mit einem Thema, was uns hier in Deutschland erstmal ziemlich unglaublich vorkommen kann. Wir sind es ja gewohnt, dass einmal in der Woche der Müllwagen vorbeikommt. Alles, was wir rausstellen, wird auch abgeholt. In Uganda ist das nicht ganz der Fall. Da gibt es zwar auch viele relativ Wohlhabende, die durchaus bereit sind, dafür zu zahlen, dass der Müll abgeholt wird, aber in der Mangelung von Straßennamen und Ähnlichem kommt die Müllabfuhr dann nur sehr unregelmäßig, selbst wenn sie bestellt haben. Und das ist einfach so, habe ich mir erklären lassen. In Uganda lautet die Wegbeschreibung halt nicht irgendwie Wittensteinstraße oder Johannesberg 101, sondern dann heißt es am 3. Baum links ab, über den Bach und links hoch. Und deswegen braucht man da einfach andere Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass tatsächlich Müll abgeholt wird. Und genau darum kümmert sich die Plattform Yo Waste aus Uganda. Und Martin, herzlich willkommen. Hello, everyone. I'm delighted to join you all. My name is Martin Tumsime, and I'm the CEO and co-founder at YoWaste. YoWaste is a startup based in Kampala, Uganda, and we are solving a problem that is very eminent among urban communities, cities, and municipalities across sub-Saharan Africa. And that's a problem of waste pollution as a result of a rapid urbanization in these cities. Let me paint a picture for you. In Kampala, where I come from, you have households who are willing to have their trash collected properly. But only 40% of the generated waste is actually collected through the formal system. The 60%, because they are frustrated by the problem and no one is coming to pick their trash from households, they resort to desperate ways to manage and dispose of their waste. Things like dumping it in water channels or in the streets or burning it. At YoWaste, we understand the root cause of this problem, and we have a solution for it. Our location-based mobile app is designed to connect households to local waste haulers who work in their given communities for proper waste collection and disposal. You can think of it like an Uber for waste. We work with a network of local waste collectors whom we give our digital tools to offer waste management services on behalf of YoWaste to our clients. I would like to highlight two uniquenesses about our solution. One is on waste data. We have collected immense data on waste management within our local communities that we use to better our service. Two is the routing and logistical tools. Unlike here in Europe, most households across sub-Saharan Africa and cities do not have proper addressing systems. So in our solution, we provide routing and logistic tools which use Google Maps to create like a permanent address for these households so that waste collectors can easily identify these households, reach them, and service them efficiently, which makes our service more reliable and affordable as compared to the traditional waste collectors. Our business model is basically subscription-based. Just like the way you'd subscribe for Netflix is how households subscribe to our solution. People will pay, let's say, $3 per month for us to pick their trash once every week. This can happen for a month, it could be 3 months, it could be 6 months or 12 months. Then we take a 20% commission for the jobs we match to our external haulers. Those that we have our own trucks and our own local hauling businesses, we take 100%. Then we sell waste as raw material to other industries. Currently, our solution is being used by over 1,000 users in Kampala who would have rather burnt their waste. And we are contributing towards SDG 11, 14, and 13. Currently, YoWaste is fundraising. We want to set up the first material recovery facility in Kampala so that whatever waste we collect, we recycle. I do not work alone.
I have a team with different disciplines in waste management, business development. We're computer science originally, and we are together working to solve the waste management problem across sub-Saharan Africa. Thank you. I'd be happy to connect with anyone who's interested in what we're doing over there. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Martin. Wir bleiben noch für einen Moment bei dem Thema Müll sammeln, aber nicht so sehr aus der Kundenperspektive, also nicht Stichwort Uber für Waste, sondern wir gehen ein Stück weit auf die Unternehmensperspektive. Isaac kommt aus Mexiko und beschäftigt sich damit der Frage, wie kann man denn eigentlich sicherstellen, dass das, was wir rausstellen oder was die Menschen dort rausstellen, was eingesammelt wird, dann auch tatsächlich auf dem schnellsten Wege dorthin verbracht wird, weiter bearbeitet wird und dass nicht zwischendurch was abgezweigt wird. Ja, und also es ist so ein Stück weit eine bessere Kontrolle dessen, was die Müllunternehmen bzw. deren Fahrer machen. Herzlich willkommen, Isaac. Thank you. Hello, everybody. Thank you so much for your time today. I'm Isaac Rayon. I come from Mexico, and we are tackling down a real huge problem. Every day in Latin America, we see bins full of waste and the landfills at full capacity. And of course, this has a huge problem to the environment. The Global South has the same problem all around the world. So we want to tackle down this 70% of poorly waste management with our technology. And we found another big problem. In the waste management collection services, we found that there are some drivers that are picking up valuable material and are reselling. So this generates millions in losses. That's the reason we create Blau. In Blau, we are digitizing waste management companies to make them smarter and more profitable. We start installing a sensor in the truck to get the weight automatically, and then with the driver app, we can have real-time information, and finally, the waste management company can take smarter decisions based on data. We enable AI technology to this industry. We help our clients to chart smart by predicting the demand and understand what kind of material they are collecting with the image classification algorithm. We are saving money to them to make a smart routing, and we are preventing fraud with this sensor. So the science behind this is we will have the measure all around the world, and then we can have and measure the variations between the waste that is collected and if it's sold. So we have a subscription business model, which are $400 per the use of the platform and $100 for the use of the sensor. And we charge 10% per online payment. We started this 7 years ago as a recycling company, and now we have a SaaS business model, and in 2 years, we want to become the best way to do waste management in Latin America. We have 11 people in the team with different backgrounds as marketing, data science, and software engineering. What we are looking for is connection with local waste management companies and governments to try our technology. Welcome all to the digital era of efficient waste management. Thank you so much for your time. Erstellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Klasse, wie aufmerksam und engagiert Sie immer noch sind. Wir haben noch vier ganz spannende. Und als wir das nächste Startup ausgesucht haben, da wussten wir noch gar nicht, wie aktuell das Thema werden würde, um das Sie sich kümmern, weil vor 4 Monaten, 5 Monaten war Netzstabilität noch gar nicht so ein großes Thema wie jetzt. Aber wir fanden es trotzdem ganz faszinierend, weil die Kollegen gesagt haben, Mensch, da kommen immer mehr erneuerbare Energien, die kommen natürlich etwas schwankend. Auf der anderen Seite ist die Abnahme, die Nachfrage bei Strom eher konstant. Und insbesondere sind es doch die Firmen, über die man da ein Stück weit Nachfrage- und Angebotsschwankungen vielleicht bei einem guten Management ausgleichen könnte. Und von daher begrüße ich ganz herzlich Endema, die sich genau um das Thema Energiemanagement, Schwankungsmanagement, Netzstabilität mit Hilfe von Unternehmen kümmern. Herzlich willkommen. So, hello everyone. My name is Joel Christoph. I'm the co-founder and Geschäftsführer of Endema. We are building B2B software that matches the energy demand of manufacturing firms with the intermittent energy supply coming from solar and wind.
So let me give you an example. Let's say we have Alicia here, who is in charge of acquiring the electricity to power a manufacturing plant. Now, part of that electricity comes from long-term, inflexible contracts, PPAs. Another part comes from more volatile weekly and daily purchases to fill the remaining electricity needs, but that varies with the spot price. And there's the additional problem of when to charge and discharge batteries, as well as when to use generators on site that are highly regulated in order to overcome the peaks in the electricity price. So how can we help Alicia to ensure that there's stable production, that we save money, and that we save on greenhouse gas emissions? Well, we're developing a platform which helps B2B consumers to have an account and then to digitize the production plan, but also to ensure that the processes which can be shifted take place at the best times economically and environmentally. So we help to identify the shiftability and also the optimal times for the energy-intensive processes to take place in order to reduce the costs and the emissions. We're also developing a mobile application that helps with managing the information on site, as well as when the manager might be off-site. And we undertook a case study with a German automotive parts supplier where we analyzed multiple years of their electricity consumption, identified the processes that are shiftable and the extent to which they are, and then made our recommendation for a production plan which, relative to the counterfactual, to the default plan, created around €500,000 in savings, amounting to around 3% of the annual electricity expenditures, and also to considerable savings from the Scope 1 emissions associated with the electricity generation. Our target market is focusing on the energy-intensive sectors, which also have shiftable production. So actually, we're not just talking about industries, we're talking about key processes identified in the right column. And so these are steel, chemicals, aluminium, cement, and paper. And Germany is, as you know, a very important place to be working with these industries. Our business model, focusing on the energy-intensive industry in the European Union, works on a monthly license, and from a total EU market of around 2 billion euros for the electricity expenditures, we're looking at a long-term ambition towards a market of around 380 million euros per year at the EU level. Our competitors have features in the visualization, alerting, savings potential, and CO2 tracking of the electricity consumption. But one thing which we really offer as a distinguishing factor is our forecasting abilities of the price and the energy supplies, the load shifting at the production site, both in advance and in real time if necessary, and the focus on the renewables integration, which has benefits both for the firm, for the utilities providers in balancing the grid, and for you as consumers of products that are made out of materials that consume a lot of energy. Our team is composed of an economist, a product manager, a data scientist, and a software developer, and we would love to work with you to advance our mission through pilot trials and portfolio integration, as well as developing our legal and regulatory database, because energy markets are quite highly regulated and there's a lot of variations across jurisdictions. And finally, to join us in one form or another. I'll be standing there afterwards and would love to speak with you. Thank you very much. So, noch drei. Von einer Angebots-Nachfrage-Optimierung bei der Elektrizität kommen wir jetzt zu einer Angebots-Nachfrage-Optimierung bei dem, was uns alle antreibt, nämlich Nahrungsmittel. Uns allen ist bekannt, es wird mehr produziert, als wir am Ende essen. Deswegen wird leider viel weggeworfen, also viel Food Waste. Und darum möchte sich Agricom kümmern. Gia aus dem Libanon ist gekommen, um zu sagen, wie sie das Thema angehen wollen. Herzlich willkommen. Good evening, everyone. My name is Rewa, and I'm representing the Agricom team. With climate change, we are rapidly losing water, land, and the natural resources needed to meet the growing demand of food. Yet, still, 40% of food produced today goes to waste.
That's 2.6 trillion euros a year. Behind this unacceptable level of waste lies a lot of redundancies on the journey from farmer to fork. Farmers end up losing 1/3 of their harvest as surplus or imperfect produce. Thus, we introduce Agricom, the AI-driven platform bringing together farmers, retailers, and consumers. Over the past year, we have been aggregating crop, economic, and environmental data, building a technology to forecast demand. Through dynamic agricultural calendars, we help farmers collectively plan their crop allocation to produce what society actually needs. By diversification and introducing new livelihood alternatives that are more resilient to climate change, we are not only reducing waste, but we are also improving the overall readiness to environmental and economic events. In contrast with current alternatives that are usually too expensive and very complicated, Agricom is being developed and tested with farmers. With the support of the Kingdom of the Netherlands and the United Nations Development Programme, we are currently running a pilot with a vetted group of over than 1,000 farmers. And while reducing redundancies and improving logistics, we are capable to reduce the carbon footprint by 50%. The Central European market and Spain is expected to exceed 10 billion euros within the next 8 years. For a maximum penetration, we are adopting a freemium model, where we charge a subscription fee for advanced features. We also make money from marketing and transaction fees on the platform. We are a diverse team with different experiences ranging from consultancy, operations, and technology, working closely with our research partners in Lebanon, UK, and the Netherlands. And we are all committed to build the technology needed to achieve the United Nations Zero Hunger goal. Ladies and gentlemen, every 20 years, the number of people relying on one single farmer doubles. Now is the time to act. Today, we are looking for strategic partnerships with existing players to scale our operations. Please get in touch. In den letzten Jahren und Monaten haben wir uns alle daran gewöhnt, insbesondere im Unternehmensumfeld CO2 zu zählen. Wir haben heute aber ganz viel auch über das Problem von Plastik gehört. Und das muss perspektivisch auch in Unternehmen nachvollzogen werden. Was kommt rein, wo geht es hin, was wird damit gemacht? Und genau um dieses Thema kümmert sich Amplify als Plattform für das gewissermaßen Plastic Accounting in Unternehmen. Noah kommt zu uns aus den USA. Willkommen. Hi, everyone. Thanks so much for your time today. My name is Noah, and I'm a co-founder of Amplify. We're a market-leading platform helping companies across the world measure, report on, and reduce the plastic waste in their operations and supply chain. So it goes without saying that we have a massive, immeasurable plastic crisis. Companies across the world are needing to take action. They're feeling the pressure. But specifically, consumer brands and retailers are under the microscope. Their consumers are calling for plastic action, and retailers or regulators across the world are implementing plastic taxes. Now, these taxes are mandating that brands measure, report on, and pay a tax for every unit of plastic that they create. We encountered this firsthand, so we wanted to create a simple solution for companies to easily measure, create a data-driven action plan to reduce their liability and their corresponding plastic waste, and finally, automatically track and report on their progress. So here's essentially how it works. We take in various data inputs from a company's operations and supply chain. These can be automatically imported into our platform. Then we run them through our proprietary accounting algorithm where we spit out a few different kinds of values. First, we help give them total transparency of everything that's happening in their supply chain so they can see
easily map their hotspots and see where they're creating the most amount of environmental impact. Next, we help them create a data-driven action plan where we focus on helping them create the largest amount of environmental impact while also figuring out how we can reduce their liabilities. And finally, we automate their reporting and communication assets so they can easily report to regulators and connect with their consumers. So here's Amplify in action. This is one of our first clients, Blue Farm. After we went through the measurement and analytics process with them, we gave them a data-driven action plan to reduce their plastic waste. First, they enhanced their product and packaging design. Then they implemented a reuse scheme for the recurring shippers. And then finally, they purchased plastic credits in our impact investment marketplace. Through their engagement with Amplify, we were able to help them increase their revenues, decrease their costs, and enhance the goodwill of their consumers and investors. Here's the team that's propelling our product and leading the rest of our teams. I'm joined by Anjali, and to her right is our Swiss counterpart, Dominic. We currently have over 60 companies that we're working with today, and together as a team, we've helped them reimagine thousands of pounds of plastic so that they'll never have to become waste. Today, we're looking for strategic partners that can help us capitalize and catalyze on this massive market opportunity. So again, thank you so much for your time. I look forward to connecting with you soon, and let's all do our part to amplify a world without waste. Thanks. Last not least, alles das, was wir heute hier gesehen haben, muss transportiert werden. Alles das, was Sie herstellen, muss auch transportiert werden. Dazu werden millionenfach auf diesem Planeten Paletten hergestellt. Und nicht nur Standardpaletten, sondern auch maßkonfigurierte. Und die maßkonfigurierten werden leider in der Regel nach Gebrauch weggeworfen. Und das Thema möchte Ponera angehen. Ich begrüße ganz herzlich als unseren letzten Redner des Tages Xavier. So you might be tired, but just give me 3 minutes, and then we can party all together. So let me quickly ask you a question. According to you, how much of the global wood production is used for pallets and crates? So that number is a staggering 30%. 30% of the global wood production is used for pallets and crates. Well, by now, you must be thinking of those guys. Those ones are Euro pallets that you can find in any kind of supermarket. But that's not what we're working on. We are working on those type of pallets. Those ones are really difficult to actually reuse, and that's about 40% of the whole market. So why is that a problem? So because we cannot reuse them, they are cost inefficient, they are not ready for digitalization, meaning that you cannot really trace them, you can have no proper tracing on the quality of those pallets, and last but not least, it has a tremendous impact on the environment. So who are we and what are we doing actually against that big problem? So we're Ponera Group and we're turning waste in freight logistics into intelligent assets. So what actually we're working on? So we are working on a smart modular solution that is cost efficient, that is suitable for digitalization, and it decreases both the wood and the CO2 that those systems emit. So we adapt to your needs. If you think about it, maybe a few years ago, you were all playing with Lego. So our system is a Lego-like system that you can assemble in any direction to adapt to your needs. It is lighter, it has a longer lifespan, and is made from 100% recycled material, and at the end of its lifetime, it can be recycled again. So just to show you a bit how it looks like in action, I mean, you can see them in the bottom. They are not on the main focus of the picture, but you can see them at the bottom. So we adapt to different needs, different industries. So what is our vision? Our vision is to create reusable, intelligent assets. So we started with the bottom. We're working on the full crate solution, and 2024 and 2025 are going to be the digitalization era, bringing data mining to you. So what we're looking at today is for partner and clients. We actually just closed a funding raise of about 3.5 million Swiss francs. So we're looking for partners and clients that either use or produce those kind of pallets. So my name is Xavier da Costa. I'm Chief Operating Officer, and I'm here with Brian today, and we'd love to talk with you. Thank you. So, damit kommt unsere Circular Economy Reise einmal rund um die Welt zum Ende.
Bevor wir das Buffet eröffnen, würde ich allerdings sehr gerne einmal bitte die Schülerinnen und Schüler aus dem Medienprojekt für einen Applaus nach vorne bitten, damit wir sie auch mal sehen, die hinter den schönen Filmen oder diesem schönen Film standen. Und danach, and afterwards we'll, wunderbar. So. Das ist euer Applaus, wunderbar. Also ihr merkt, ja, wunderbar. So. Ganz toll gemacht. Jetzt habt ihr leider kein Mikro, deswegen könnt ihr nicht laut reden, aber ich wollte einfach nur, oder wir wollten einfach nur, dass man euch mal sieht und dass ihr den verdienten Applaus tatsächlich von allen bekommt. Also vielen Dank und wir sprechen uns sicher später noch. Ja? Super. Damit möchte ich gerne den Geschäftsführer des Circular Economy Accelerator auf die Bühne bitten mit einem großen Stapel von Urkunden, weil alle Startups, die in den letzten 3 Monaten hier waren, die es bis zum Ende durchgehalten haben und sich hier, wie ich denke, in kurzer Zeit spot-on wunderbar präsentiert haben, bekommen eine Urkunde über den erfolgreichen Abschluss. Wir werden sie jetzt in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und je schneller and the quicker you come up here, the sooner we'll get to the buffet. So, wir beginnen mit AC Biode, Agricom, Amplify, Bioferric, ja. AC Biode, please stay up here. Ja, bitte hier oben stehen bleiben. Amplify, Agricom, AC Biode, Bioferric, Biomic, Biosphere. Biosphere, Tim, where is Biosphere? Blau. Borak. So. Blau. Yeah. Cell to green. Circular 11. You need to come quicker, otherwise the applause will die down. Cell to green. Circular, Eco Soft Fiber, Eco Silico, Eco Worth, Endima, Gescol, Haya Bioplastic, Geosal, oops! Haya Bioplastic, Geocell, Lover, Luanda, Nornon, Noyungu, Conera, Structure. Oh, and so misfiled carbolic AFTS and SL batteries. Excellent. And now please a big last round of applause for all of those fantastic startups. Thank you very much. Ja, wunderbar. Damit kommen wir, was den offiziellen Teil angeht, langsam zum Ende. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, einen genauso frenetischen Applaus auch noch einmal für das fantastische Team vom Circular Valley Accelerator zu spendieren.
Und dass diese jungen Menschen oder diese Menschen hier sein können, das verdanken sie vor allen Dingen Ihnen, den Partnern, die das Circular Valley unterstützen, natürlich auch dem Land. Einem Vertreter kann ich heute aus den genannten Gründen nicht danken, weil die legen alle die nächsten Förderperioden fest. Aber es ist toll, wie Sie als UnternehmerInnen uns unterstützen, nicht nur finanziell, sondern auch insbesondere bei der Ausgestaltung des Programmes. Viele von Ihnen haben wir sehen dürfen in den letzten Wochen. Sie waren persönlich da, haben mit den Startups interagiert. Dafür Ihnen auch einen ganz herzlichen Dank. Und dieser Applaus geht jetzt zu den Unterstützern des Circular Valley. So, wunderbar. Damit können Sie sich jetzt auf zwei Dinge freuen. Das eine ist das Essen, die körperliche Stärkung, aber noch viel mehr sind dann die hoffentlich interessanten, vertiefenden Gespräche, die Sie führen können mit unseren Start-ups. Die werden Sie finden bei den entsprechenden Aufstellern. Wir wissen, dass die Zahl groß war und deswegen haben wir gesagt, jeder möge sich bitte zu seinem entsprechenden Roll-up stellen, damit Sie dann nochmal gezielt nachfragen können. Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Kommen heute und freuen uns auf ein Wiedersehen spätestens am 18. November. Dann findet in der historischen Stadthalle unser großes Event dieses Jahr statt. Das ist das Treffen aller Partner und Unterstützer, das Circular Valley Forum. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie dort wiedersehen zu einem Treffen, das dann auch sehr viel informativen Charakter haben wird, aber auch ganz starken geselligen Charakter, insbesondere am Abend. Vielen Dank für Ihr Kommen. Essen Sie, sprechen Sie und gehen Sie noch nicht nach Hause. Danke.